Hola, molt bona tarda a tothom. Benvinguts al Protocol Barcelona. Aquest esdeveniment forma part ja d'una tradició d'aquesta ciutat dintre del Festival Model d'Arquitectures de Barcelona, d'intentar ficar qüestions sobre la taula que ens ajuden a pensar sobre el futur de la ciutat a través de reflexions profundes des de la política, des de l'arquitectura, però també des de la història i la manera en què hem revisitat els edificis, les arquitectures i les històries que ens envolten, no només dintre del nostre present, sinó també d'un passat. Estem, com abans he sentit algú de vosaltres dir, a l'habitació més alta d'aquesta ciutat. Estem a sobre d'un edifici que en realitat d'aquí uns anys possiblement no hi serà. Senzillament perquè l'arquitectura es construeix i es deconstrueix. Estem en cicles vitals avui en dia de l'arquitectura que ens fan reflexionar sobre qüestions tan importants com és la reutilització de materials i també per qui és l'arquitectura. Fa uns anys, quan estàvem a la ciutat de Nova York i aquests edificis que s'estaven construint estaven privilegiant a les classes més altes, havien propostes d'intentar renaturalitzar aquests edificis com a espais per als ocells, com a espais per als animals, com a espais per a la naturalesa. Model Festival d'Arquitectures és una aposta per fer propostes salvatges, propostes que agafen riscs, que prenen riscos i que ens fan pensar i imaginar la ciutat des de perspectives diverses. Com a arquitecta que ha intentat sempre entendre com ens situem individualment, sempre m'ha interessat moltíssim quina és la influència que l'arquitectura té sobre les generacions que les habiten. I quan he començat dient que aquest edifici d'aquí 100 anys possiblement no hi serà, el que sí que segur que hi serà seran els llibres de la Beatriz Colomina, una arquitecta, una historiadora i una pensadora que ha construït edificis de pensament que duraran moltíssim més que aquesta torre que possiblement estem ficant a nosaltres als peus. La manera en què un entén el passat és possiblement més important que la manera en què un construeix el present. Principalment perquè revisitar aquest passat el que ens fa és donar vectors de desig, de pensament, de cara a com volem estructurar aquests nous vectors, aquestes noves arquitectures i aquestes noves formes de fer. Amb el privilegi que tinc de presentar algú que he tingut l'honor de ser una estudiant la Beatriz Colomina és una de les grans pensadores contemporànies, no només de l'arquitectura, sinó de la nostra pròpia existència. A través dels seus projectes, de les seves exhibicions, dels seus llibres, la Beatriz Colomina ha sigut capaç de començar a repensar el món des de perspectives que ningú abans d'ella havia sigut capaç de ficar sobre la taula. Fer això a través d'aquesta ponència, el Protocol Barcelona, és una aposta deliberada. Una de les coses més difícils és pausar, és parar i començar a mirar allò que ens envolta i no veure allò que ja ens han dit que estem veient. És despertar, és obrir noves perspectives i noves mirades. I no he tingut mai el privilegi de conèixer a ningú que ho faci d'una manera tan espectacular, tan incisiva i tan transformadora com és la Beatriz Colomina. El seu currículum vitae és extens, amb honors de tot tipus, de totes les disciplines i també, evidentment, des de l'arquitectura, però per a mi és realment un honor de tindre la Beatriz Colomina aquí avui. És una persona que la considero extremadament pròxima a la meva persona perquè també jo he sigut part de la seva arquitectura com a mentora i com a arquitecta, també com a educadora, he sigut capaç de donar suport a moltíssima gent a través de la seva vida i de la seva trajectòria i et vull donar les gràcies per tot el que has fet per la meva trajectòria i la capacitat de transformar la manera en què persones com jo han arribat a pensar l'arquitectura i el que fem i per què ho fem. Amb aquesta petita introducció vull donar les gràcies al Mirador Torre Glòries per haver fet possible que el Festival Model d'Arquitectures estigui aquí, des de l'Ajuntament, des de la Fundació Mies, tenim aquí a l'Anna, tenim representants també del Departament d'Ecologia Urbana. Volem agrair a tothom que fa aquest festival possible, a tots els ponents i a les 5 ciutats convidades que formen part d'aquest festival d'arquitectures que intenta entendre's a si mateix com a ciutat, però a la mateixa vegada tindre conversa internacional amb altres ciutats del món. Després de la ponència de la Beatriz, començarem el Protocol Barcelona amb ponències d'aquestes 5 ciutats, ciutats de Maputo, de Montreal, de la ciutat de Mèxic, Kíiv, en absència, i Seül, i senzillament voldria ara agafar una mica d'aire d'aquesta habitació, de l'habitació més alta de la ciutat de Barcelona, per a donar la benvinguda a la Beatriz Colomina aquí al Mirador Torre Glòries. Gràcies, Beatriz.
Muchísimas gracias por venir y muchísimas gracias por esta introducción. Muchísimas gracias a Eva. No sé si todavía ya se habla, perdón por no hablar catalán, pero yo creo que ya no puedo ni hablar español de tanto tiempo que hace que estoy fuera. Lo tengo que pensar, es como una especie de dificultad a este punto. Pero realmente Barcelona es una ciudad que amo, una ciudad a la que dejé Valencia para venir a estudiar a Barcelona, cuando en Valencia había escuela de arquitectura, y en la que pasé 7 años como estudiante y después como profesora, 7 o más, quizá casi más de 7, antes de irme a Nueva York. Muchísimas gracias, estoy contentísima de estar aquí. A ver, se me ha ocurrido hablar de este tema, de cómo estamos realmente en una especie de pabellón y que el título de esta conferencia se llama "Y ahora las nubes también han cambiado". ¿Se ve algo desde ahí? Sí, sí. Perfecto. En realidad podemos hablar que hay 2 pabellones en Barcelona, casi con un siglo de diferencia. Por supuesto, el pabellón alemán de Mies van der Rohe y Lili Reich, que siempre se dice de Mies van der Rohe, pero lo sabemos también que Lili Reich estaba allí y era colaboradora en el proyecto, flotó durante unos meses solamente en la ladera de Montjuïc, recinto, por supuesto, de la Exposición Internacional de Barcelona de 1929. Y el Cloud City de Barcelona, donde estamos, de Tomás Sarraceno, vuela desde casi hace un año solo a 130 metros sobre la ciudad, dentro de esta plataforma del Mirador Torres Glorias, en el barrio, por supuesto, de Poblenou. Ambos pabellones, se puede decir que son lentes ópticas, son instrumentos para mirar la ciudad, a las nubes y a nosotros mismos. Formas, de alguna manera, de salir de la ciudad desde dentro de ella, de mirar hacia atrás, de autorreflexionar. Entonces, la pregunta que yo tengo en este momento es: ¿son estos 2 instrumentos ópticos arquitectura o escultura, edificios o vehículos? Cloud City se suele describir como una escultura interactiva, aquí lo vemos, y el mirador Cloud City suele describirse como una escultura interactiva y el pabellón de alemán siempre como arquitectura. Pero de hecho, el pabellón de alemán también necesitaba que el visitante entrara dentro de él, que atravesara el espacio, que interactuara con el espacio, que se viera reflejado en las paredes de cristal y en la piscina, en el estanque, que viera la ciudad y las nubes de alguna manera superpuesta en sus reflejos. ¿Se oye bien? En cambio, Cloud Cities necesita un apoyo arquitectónico. Ambas, de alguna manera, dejan de atrás las concepciones convencionales de la arquitectura, su solidez, su función y su representación. Cuando encargaron a Mies la construcción del pabellón alemán para la Exposición Internacional de Barcelona de 1929, se dice que le preguntó al ministro de Asuntos Exteriores de Alemania qué es lo que se iba a exponer ahí. Bueno, esto es una pregunta normal para un arquitecto. Nosotros estamos en lo que se llama en América service profession, ¿no? Estamos al servicio. A ver, esto aquí, ¿para qué va a servir este edificio? Esta es una pregunta, por supuesto, que un artista no tiene que preguntarse jamás, ¿no? ¿Para qué sirve esto? Pero la respuesta también es muy interesante, porque la respuesta fue: no se expondrá nada, el pabellón mismo será la exposición. Entonces, en Barcelona, de hecho, se puede decir que estaban tratando a Mies van der Rohe y a Lili Reich como artistas. Es decir, sin un cliente y sin un programa tradicionales, el pabellón de Barcelona se convirtió en una exposición sobre la exposición. Lo único que exhibía era una nueva forma de mirar. Los visitantes, sin entender muy bien lo que pasaba, se veían reflejados en sus oscuras paredes de cristal, con las nubes, el cielo y los árboles circundantes detrás de ellos. Hoy se considera en todo el mundo de la arquitectura como el edificio más influyente del siglo XX. Pero en realidad el pabellón de Barcelona, el pabellón alemán de Barcelona, de la Exposición Internacional, en realidad no lo vio nadie. Y por nadie quiero decir que ni siquiera los periodistas que habían enviado las revistas de arquitectura lo vieron. No es que no lo vieran, lo vieron, pero no lo entendieron como arquitectura, lo pasaron completamente por alto. Se dedicaron a escribir reviews detallados de todos estos edificios anodinos que había por la exposición, pero del pabellón
muchos de ellos no dijeron nada, nadie dijo nada, ¿no? Entonces esto es muy interesante porque pasó desapercibido, ¿no? Y resulta que los que lo entendieron de verdad fueron los locales. Un periodista local, por ejemplo, comentó sobre el... Fijaros en la posición del pabellón, ¿no? Está en una situación súper prominente en la exposición internacional. Pero es increíble entonces que ni siquiera los periodistas que habían enviado las revistas profesionales lo escribieran sobre él. Pero como digo, los periodistas locales sí. Entonces hay este periodista local que comenta sobre este misterioso pabellón, que tiene este efecto misterioso, porque una persona que se encuentra delante de una de estas paredes de cristal se ve reflejada como en un espejo, pero si se mueve detrás de ellas, entonces ve perfectamente el exterior. No todos los visitantes detectan esta curiosa particularidad cuya causa se ignora. Es increíble, ¿no? Porque hay que volver de alguna manera a estos tipos de observación espontánea para comprender la sorpresa que un edificio de cristal produjo precisamente en el año 1929. Tan sorprendente era que ni siquiera podían reconocerlo como edificio. Pero ahora os voy a contar otra historia que también es muy divertida, porque ¿qué veis aquí? El pabellón de Magi. ¿Y dónde está reflejado? Está reflejado precisamente en el pool del pabellón. Esto me lo descubrió Valentín Trujillo, que estaba haciendo el dissertation sobre MIS, y se encuentra este pabellón del que nunca habla nadie, de este pabellón de Magi, que estaba ahí al lado del pabellón. Se veía reflejado en el pool del pabellón, en la piscina del pabellón, ¿no? Este pabellón en el que se ofrecían degustaciones gratuitas de caldo Magi. Es decir, que de alguna manera se puede decir que el pabellón olía a caldo de pollo. Y eso es muy interesante porque nunca nos hemos preguntado a qué podía oler el pabellón en ese momento, pero también es mucho más interesante entender que esto era totalmente popular, o sea, el hecho de que daban caldo gratis, pues ahí pasaba todo el mundo. Y la otra cosa que era súper popular era el pueblo español. Entonces, todo Barcelona pasó por ahí, porque iban al pabellón de Magia a tomarse la taza de caldo y cruzaban el pabellón, seguramente preguntándose, bueno, ¿qué será esto? Y seguían a donde era lo realmente popular, que era el pueblo español. Es decir, que cuando digo que el pabellón no lo vio nadie, el pabellón lo vio todo Barcelona, eso está claro. Pero en el mundo el pabellón incluso parece un poco como un cubo, ¿no? Un cubo de estos de magia. Bueno, volviendo sobre el tema, del pabellón, si según Mata Clar la diferencia entre la arquitectura y la escultura es que una tiene fontanería y la otra no, entonces se puede decir claramente que el pabellón de Barcelona era una escultura. No había cuarto de baño, ni tuberías, ni desagües de ningún tipo, a pesar de la cubierta plana y las superficies exteriores también planas, que seguramente causaron problemas, como sostenían ya los arquitectos encargados de la polémica reconstrucción del pabellón, rebautizado ahora como Pabellón de Barcelona en 1986, es decir, Ignasi Solà Morales, Cirici, etc., hablaban en aquel del libro que hicieron sobre el tema de cómo estas superficies sin ningún tipo de drenaje tan planas debían haber causado muchísimos problemas. Tanto en el pabellón, mira, es bastante interesante ver esta fotografía de la construcción original y esta de la reconstrucción, es el mismo ángulo exactamente, ¿no? Bueno, tanto en el pabellón alemán como en Cloud City los visitantes se exhiben. En lugar de contemplar objetos, se han convertido ellos mismos en el objeto. Se ven a sí mismos y a los demás en el espacio de la exposición. Ambos pabellones son espacios en que las personas se encuentran consigo mismos, espacios de alguna manera de reflexión. Lo que tienen en común es la exposición del acto mismo de mirar, la construcción de nuevas formas de mirarnos a nosotros mismos y al mundo, el sentido de la arquitectura como una máquina de visión. El pabellón alemán fue un instrumento para ver y para celebrar el mundo, una afirmación de la modernidad y, por supuesto, de las nuevas tecnologías de construcción, el vidrio, el acero. Pero Cloud City, en cambio, trata sobre las nuevas formas de ver y de salvar
el mundo, transmite preocupación por el mundo, por la contaminación, por la tecnología, por la disminución de la biodiversidad, aunque su modalidad sea lúdica y, por supuesto, está perfectamente apoyado por las exposiciones en la planta baja que seguramente ya habéis visto, en la que esto queda totalmente establecido, ¿no? Pero lo que me interesa también es que Sarraceno y su modalidad en esta preocupación por el mundo actual es, sin embargo, como decía, lúdica. Sarraceno es un optimista crítico, tiene un optimismo crítico, ¿no? Que sonríe, digamos, frente a la catástrofe, mientras que Mies y Reich siempre estaban decididamente sombríos. ¿Habéis visto esta fotografía de antes también? O sea, siempre están, no los he visto sonreír, siempre están, ¿no? A pesar del optimismo, ¿no? A pesar de su retórica de borrar las diferencias entre interior y exterior con una nueva sensación de fluidez, de apertura, de transparencia, etc., la arquitectura moderna estaba realmente obsesionada con la limpieza, con eliminar todo rastro del exterior en el interior, toda mota de polvo, todo insecto, cada araña, todo tenía que estar súper limpio, ¿no? Y ha habido muchos artistas, por supuesto, y arquitectos que han reflexionado sobre las rutinas de limpieza y el equipo necesario para mantener el pabellón de Barcelona, desde el morning cleaning de Jeff Wall en 1999 hasta el Phantom de Andrés Jaque en 2012. En cambio, la filosofía de Sarraceno es precisamente la de alguna manera, adoptar las arañas, incluso convertir el visitante en una especie de araña que trepa peligrosamente por la estructura. El polvo se convierte en algo precioso, como veis ya aquí. Las técnicas de exposición para mostrar las arañas resaltan el polvo que flota en el aire de esta sala oscura. Al parecer, algunos contratos con instituciones como el SET de Nueva York exigían que los equipos de mantenimiento respetaran las arañas que existían en el edificio y las telas de araña también. Sarraceno me contó que antes de la instalación en Nueva York se recorrió todo el edificio y, a pesar de que limpiaban también, identificó que ya existían en el lugar muchísimas arañas y lo puso como condición. No podían matar a ninguna araña ni deshacer ninguna tela de araña. De hecho, estaba muy impresionado por la cantidad de habitantes arácnidos que había encontrado en el edificio. Las arañas se puede decir que son los clientes ocultos de la arquitectura, incluso los colaboradores arquitectónicas, diríamos decir, con la sabiduría y el ingenio que llevar en la Tierra más de 400 millones de años. O sea, nosotros somos unos recién llegados y además unos desastres. La obra de Sarraceno en este sentido invita a comparación, yo creo, con otra arquitecta del hemisferio sur, Lina Bobardi, que por supuesto nació en Italia, pero se trasladó a Brasil en 1947 y ella tenía en cuenta en todos sus proyectos todos los animales, arañas, insectos y plantas que vivían en el lugar donde iba a realizar un edificio, debajo y alrededor de su arquitectura. Aquí, fijaros qué dibujo, los arquitectos nunca dibujan tanto insecto en su arquitectura, ¿no? En su casa de vidrio de Sao Paulo de 1950, una casa de cristal suspendida en el bosque como si fuera una casa en un árbol, dibuja cada insecto, cada planta y cada animal que vive en el lugar con la misma precisión que dibujó la casa. Para ella, estos animales, estos insectos, forman parte del proyecto. Si la arquitectura moderna consiste en mantener alejados a los insectos, Lina Bo adopta una arquitectura, digamos, de transespecies, en la que los insectos no son el enemigo, sino miembros valiosos e inteligentes de la comunidad, y los humanos solo somos unos huéspedes temporales. No por casualidad aparece una araña en el primer plano de su dibujo de Teatro per crianzas de 1984. La arquitectura pasa a un segundo plano, convirtiéndose en una especie de sombra, valorada solo en medida en que alberga una diversidad de inteligencias animales. La paradoja de Lina Bo
es que produjo una de las obras más emblemáticas de la arquitectura moderna con su casa de vidrio, pero también amenaza la misma idea de la modernidad y la arquitectura. La casa de cristal es mesiana, se puede decir, pero no es mis, no está limpia. ¿Veis todas las plantas, toda la tierra, todos los animales, todas las arañas que hay en esa casa cuando la visitas también? La obsesión con el polvo era, por supuesto, endémica para la primera generación de la arquitectura moderna. El polvo como portador de la enfermedad, en particular el bacilo de la tuberculosis, como fue también la desinfección y la limpieza del aire, desde el exact air de Le Corbusier hasta, mira aquí, el exact air. Por supuesto que el exact air, el aire exacto, nos ha causado toda una serie de problemas de salud tremendos, desde el edificio, ¿cómo se llama esto? El Sick Syndrome Building, el edificio enfermo, ¿no? Con estos edificios que precisamente por el tema de la energía se cerraron herméticamente y llegaron a producir enfermedades que no existían antes, como el síndrome y tantos otros problemas. La disminución, esto es súper importante de hecho, la disminución de la biodiversidad de todas las bacterias que existen, que son parte de las que dependemos para sobrevivir. Esto, de hecho, nosotros ahora, bueno, digo nosotros porque Marc y yo, desde 2019, trabajamos con una serie de científicos que encontramos en Berlín, cuando yo tenía una beca en el Wissenschaft College, y son todo microbiologists y anthropologists y todo esto sobre el tema del microbiome, ¿cómo se llama en español? La microbiota, ¿no? Porque esto resulta que es una amenaza más importante. Imaginaros que es más importante. Algunos de estos científicos sostienen que esto es mucho más importante que incluso que el cambio climático, en el sentido de que nosotros estamos más amenazados por ello, porque está yendo mucho más rápido la disminución de la diversidad del macrobiota, y eso está causando todo un tipo de problemas de enfermedades que no existían antes y se está acelerando. Entonces esto es una cosa que hay que pensar también desde el punto de vista de la ciudad, porque la gente lo que no piensa es que el edificio mismo tiene un microbiota. Por ejemplo, una de las científicas con la que trabajamos, que se llama María Gloria Domínguez, es de Venezuela, pero es profesora en Rutgers. Ella hizo un estudio en que se entendió finalmente por qué hay niños que al nacer con cesárea, después de un año tienen todavía o pueden tener todavía problemas médicos incomprensibles. ¿Y qué es? Pues resulta que ella ha descubierto que un año después de haber nacido tenían todavía bacteria que estaba en el edificio en el que fueron, del que salieron, o sea, en lugar de pasar por el canal, por la vagina y obtener toda la bacteria beneficial que proporciona la madre, se encontraban con que te podían tener, si en ese edificio, por ejemplo, había ¿cómo le llaman esto? Una bacteria resistente a los antibióticos, un Big Bug, ¿no? Entonces esta bacteria estaba en este niño. Entonces, toda una serie de problemas que no se comprendían, incluso el autismo. Hay niños que están tratando ahora, introduciendo bacteria beneficial a través de, ¿cómo se llama?, trasplantes fecales, por ejemplo. Bueno, me he ido de esto, pero es muy importante porque el tema de la salud ha cambiado y cómo entendemos el cuerpo y cómo entendemos la salud, eso tiene muchísimo que ver cómo entendemos la arquitectura. Entonces, esta generación, por supuesto, estaba obsesionada con la tuberculosis. La tuberculosis era una bacteria, no existía vacunas efectivas contra la tuberculosis y un antibiótico efectivo contra la tuberculosis hasta 1943, en medio de la guerra. O sea que no se hizo efectivo para el público, accesible para el público, hasta los años 50. O sea que el único remedio para la tuberculosis, una enfermedad que mataba una de cada 4 personas en el mundo, y en grandes ciudades como París o como Londres era una de cada 3. O sea, nosotros ahora pensamos que COVID ha sido un desastre, pero la tuberculosis mataba una
de cada 3 en las grandes ciudades, y el único remedio realmente era la arquitectura. O sea, la arquitectura, las ventanas abiertas, todo esto que volvió después con el COVID, la ventilación, separar el edificio del suelo con los pilotis, toda la arquitectura moderna se presentó realmente como una especie de antibiótico contra la arquitectura, contra la tuberculosis, porque no existía precisamente el antibiótico efectivo. Por eso seguramente la arquitectura moderna fue tan como digamos, successful, ¿no? Tuvo tanto éxito y por tanto tiempo, porque servía para algo. Entonces, pero de todas maneras, como decía, esta manía de limpiar, de desinfectar el aire, que está realmente en todos los arquitectos modernos, como en Le Corbusier, y que, como decía, ha dado lugar a otro tipo de problemas, también estaba a mitad de siglo en gente como los Smithsons, en su Casa del Futuro de 1956, con esta columna de unbreathed air, de aire todavía no respirado, que llegaba hasta las estrellas y que se presentaba en esta casa como una nave espacial en la que se podía limpiar todo perfectamente, porque era de plástico y no había ni siquiera, estaba curvo, de tal manera que no se acumulaba el polvo en las esquinas, pero además para entrar en la casa había que pasar por esta cámara de desinfección, de tal manera que uno entraba en esta nave espacial y se eliminaba toda la desinfección del exterior. Entonces podemos decir aquí como puro privilegio, incluso como un nuevo tipo de propiedad privada fabricada por el edificio, con toda la desigualdad que esto implica. Como sostiene Harriet Washington en su libro Medical Apartheid, no todos respiramos el mismo aire. En Glass, en su libro La arquitectura de cristal de 1914, el escritor y miembro de la cadena de cristal Paul Serber, que veis aquí, que es una importante referencia para mí, escribe también sobre la higiene y la eliminación del polvo, el polen, los insectos, y aboga por el uso de la recién inventada aspiradora en casa y en la calle. En su novela telegráfica The Mid-Ocean Hay Fever Sanatorium, el sanatorio para la fiebre del heno en medio del océano de 1912, imagina islas flotantes con ventilados y coloridos pabellones de ciudad de cristal, ciudades flotantes con pistas de tenis de hierba, terrazas al mar y muchas otras cosas. Todo el mundo en América está plagado por la fiebre del heno, así que durante la temporada de floración tendremos que vivir en medio del océano. Nuestro sanatorio oceánico para la fiebre del heno ha encontrado lo adecuado, islas flotantes que irán a la deriva. En nuestras islas la suciedad será inexistente, o sea, otra vez la manía de la suciedad y de la limpieza. Estar limpio es flotar aquí en una burbuja vítrea de modernidad suspendida en aire no contaminado. Sin embargo, Serber, a diferencia de la mayoría de los arquitectos modernos, veía las tecnologías modernas tanto como la causa como la cura de la enfermedad. En 1901 especuló con la idea de sanatorios aéreos que volaran en el cielo para tratar los trastornos nerviosos producidos por el tráfico moderno. Esta es la generación de los nervios, todo les ponía nervioso, todo nervioso. Cuando pensáis, por ejemplo, en Adolf Loos y el tema del ornamento y la eliminación del ornamento, todo el mundo piensa que es una cuestión estética, pero si tú te lo lees bien a Adolf Loos, dice que no, que nosotros no tenemos los nervios ya para beber en una jarra en la que se ha grabado una escena del Amazonas. O sea, no tenemos los nervios de vivir con tanta decoración. Siempre se hablan de los nervios. Pero la tecnología aérea, que está en el centro de todas las novelas utópicas de Servas, era a la vez el problema y la solución. En un manifiesto pacifista de preguerra que escribió en 1914, predijo que la guerra aérea, como epítome de la maquinaria moderna, produciría locura general. Solo pensar, dice, en todas estas técnicas militares puede tener un efecto perjudicial para los nervios, otra vez para los nervios, ¿no? Para él esto fue realmente profético. Sufrió una crisis nerviosa por la masacre de la Primera Guerra Mundial y dejó de comer hasta fallecer en 1915, aparentemente como protesta sobre la guerra.
como no había participado realmente en la guerra, no estuvo como soldado, se puede decir que, como él había dicho, solo pensar en ella hubiera de hecho provocado su muerte. En Experiencia y Pobreza, de 1933, Walter Benjamin escribe sobre las personas que regresaban de la Primera Guerra Mundial más pobres en experiencia, incapaces de comunicar, silenciosas, en estado de shock, tras sentir toda la fuerza de la tecnología moderna. Y entonces escribe: una generación que había ido a la escuela en coche de caballos se encontraba indefensa en un paisaje en el que todo, menos las nubes, había cambiado, y en cuyo centro, en un campo de fuerzas, de explosiones y corrientes destructivas, estaba el diminuto, frágil cuerpo humano. ¿Sí? ¿Habéis dado cuenta de lo que dice? En un paisaje en el que todo, menos las nubes, había cambiado. Es precisamente de ahí donde he tomado el título para esta charla, porque ahora las nubes, por supuesto, también han cambiado. El texto de la sala de Cloud Cities aquí dice que durante milenios los humanos han mirado a las nubes y a los comportamientos de plantas y animales para predecir futuros colectivos, encontrando mensajes ocultos en sus formas y hábitos cambiantes. Sin embargo, en el contexto del Capitoloceno, el conocimiento de ecosistemas enteros se ve amenazado y las nubes desaparecen, sustituidas por columnas tóxicas de contaminación y por desinformación digital. Cloud Cities hace posible la visión de un planeta enfermo. No se trata ya de una evasión, ni de las nubes como un mundo de ensueños, sino de las nubes como pesadilla. La mirada no se eleva, sino que se vuelve para enfocarse en el daño humano. Sarraceno también escribe, y me parece esto muy bonito, sobre el polvo cósmico invisible que entra a la Tierra cada día y nos toca, recordándonos, aunque sea a un nivel subconsciente, que no somos nada, que estamos aquí tan brevemente, tocando la Tierra temporalmente, pero dejándola totalmente transformada, destruida al tiempo que salimos. La idea de Sarraceno de una instalación técnica a 130 metros por encima de la ciudad que ofrezca una visión panorámica de la ecología humana y no humana recuerda a la Outlook Tower del biólogo, geógrafo, sociólogo y urbanista Patrick Geddes, con vistas a Edimburgo, que se abrió al público precisamente en 1892 y sigue funcionando. Patrick Geddes lo conocéis, ¿verdad? Todo el mundo conoce a Patrick Geddes. En su cima había una cámara oscura preexistente que había sido instalada por la empresaria María Sort. ¿Conocéis a María Sort? No, claro. En cuanto hay una mujer por el medio ya nadie sabe nada. No se conoce, no hay historia, ¿no? Pero ella fue realmente la que instaló la cámara oscura y el mirador en 1853, es decir, mucho antes. El aparato proyectaba imágenes panorámicas de la ciudad sobre una mesa blanca circular en una sala a oscuras. Geddes transformó todo el edificio en un instrumento óptico multidimensional, un espacio de exposición y un laboratorio cívico. Los ciudadanos podían experimentar la complejidad del entorno desde lo local hasta lo global, pasando por lo regional. Tras ascender muy rápidamente, porque eso también insistía que había que subir muy rápidamente 5 plantas a pie por las escaleras interiores, contemplabas sin aliento la ciudad desde la terraza de la azotea y luego veían la misma escena a través de la cámara oscura y después a través de una serie de mediciones y equipos, mientras descendían también a paso firme por el edificio, veían una secuencia coreográfica de espacios dedicados a diferentes escalas de conocimiento, la vida animal y la vida vegetal. La idea era reconectar a los individuos con sus múltiples entornos para que tomaran conciencia de que la ciudad industrial era insostenible. La mentalidad de Geddes era implacablemente ecológica y utilizó la torre para incorporar a los ciudadanos como reformadores urbanos colaborativos, comprometidos en una campaña constante contra el daño causado por los seres humanos y a todas las demás formas de vida,
por la industrialización y la subordinación a las máquinas y la contaminación. ¿Estáis oyendo lo que estoy diciendo? Es que parece exactamente lo que estamos viendo aquí, ¿no? Exactamente, envolver, conseguir comprometer al ciudadano en esta campaña precisamente contra el daño causado contra los seres humanos y las formas de vida de la industrialización y la contaminación. La torre se diseñó para generar empatía hacia el resto de los seres humanos y formas de vida. Esto es hace 130 años. Hace 130 años que Patrick Guedes hizo esto, que suena exactamente como lo que estamos viendo aquí. Nosotros nos consideramos, la especie humana se considera a sí mismo como la más inteligente, pero me parece a mí que somos idiotas totalmente, ¿no? Porque es como que lo sabemos y seguimos yendo a parar al mismo, tropezando en el mismo sitio una y otra vez. Además, somos la única especie, eso también es muy notable, cada vez que lo pienso, cuando hicimos Are We Human, hablamos mucho sobre esto. Somos la única especie que, aparte de haber eliminado o haber conseguido la extinción de muchísimas otras especies, hemos diseñado también perfectamente nuestra propia extinción y vamos en camino a hacerlo sin ningún problema. O sea, eso no puede ser muy inteligente. Bueno, algo muy parecido ocurre con Cloud Cities, ya que sus experiencias en la parte más alta de la torre están, como había dicho antes, directamente ligadas a las exposiciones en la base de la torre, en un espacio a oscuras de toda la complejidad oculta de la vida animal y las condiciones ambientales del suelo, el aire y el agua de Barcelona. El boceto a tintas de Guedes de la parte superior de su torre, suspendida entre el límite curvo de la tierra y el límite curvo del cielo, entendido como una esfera flotante dentro de una esfera, podría también haber sido un dibujo de Cloud Cities. Guedes escribió sobre las virtudes de subir a pie rápidamente, como he dicho antes, los 5 pisos antes de llegar a la vista panorámica. El agotamiento, pensaba él, abre una nueva percepción, abre la puerta a una nueva percepción. Bueno, aquí también hay un paralelo, porque Cloud Cities también exige un compromiso físico. Hay que convertirse en una especie de araña, un niño curioso, trepando de punto a punto, deslizando el cuerpo por superficies relucientes, superficies de espejo que reflejan el cielo, las nubes y el panorama de Barcelona, pero también a uno mismo y a todos los demás escaladores. No todo el mundo puede hacerlo. Las restricciones son similares a las de un parque de atracciones. Hay que estar en buena forma física, tener más de 12 años, no padecer ninguna dolencia cardíaca, claustrofobia, vértigo, bueno, ya lo sabéis, todas las cosas que no puedes tener si quieres subir aquí arriba. Pero precisamente el vértigo, la pérdida del contacto con el suelo, la inestabilidad, son precisamente los efectos de Cloud City. Al mismo tiempo, existe la sorprendente posibilidad de instalarse en cualquiera de estas estancias suspendidas para leer un libro, y han dejado varios por ahí. Para nosotros fue conmovedor ver que habían dejado ejemplares del Are We Human, que Marc y yo escribimos en el 2016, o poder consultar, pues no sé, las redes sociales, o hacer una llamada telefónica, o publicar un selfie, como muchos parecían estar haciendo el domingo por la mañana en que lo visité por primera vez el febrero pasado. ¿Es guay? Me preguntó un niño de unos 8 años que cuando bajé, porque estaba triste, estaba entristecido que no lo habían dejado subir. Y yo le contesté sí, mucho, pero pensé, pero también al límite de mis capacidades corporales, digamos, lo habría hecho mucho mejor él. Barcelona es también una ciudad que siempre se ha mirado a sí misma. Hay miradores en todas las montañas que rodean las ciudades. Aquí se pueden ver casi todos, desde Montjuïc, literalmente Monte Judío y sede de la exposición internacional, pasando por el Tibidabo, hasta los búnkeres del Carmel, construidos durante la Guerra Civil Española, y en el Turó de la Rovira, a 262 metros, y ahora lugar de picnics con vistas a la ciudad y usado prácticamente por locales. Incluso las torres de la Sagrada Familia de Gaudí ofrecen panorámicas de la ciudad. Incluso los recién llegados, como la torre, ¿cómo le llamáis?, Collserola, Centro de Comunicación y Mirador de Norman Foster, o la Torre Akbar, donde estamos ahora mismo, participan en esta tradición, digamos, de autoobservación, autoobservación obsesiva, pero también, por supuesto, en la historia de las tecnologías de observación.
elaborados artefactos desde finales del siglo pasado han hecho posible la vista de Barcelona desde las alturas y suspenden el cuerpo siempre en el aire. 3 funiculares suben desde la ciudad a las montañas de Montjuïc, de Valvidriera, del Tibidabo. No es casualidad que Antonioni, arquitecto primero y después cineasta, rindiera homenaje a Barcelona en el The Passenger con Jack Nicholson en una góndola sobre Barcelona. El recinto ferial del Tibidabo, a más de 500 metros sobre la ciudad, se remonta a 1899. El funicular se inauguró en 1901. Desde el principio, todas las atracciones de este parque estaban diseñadas para producir vértigo, empezando por la subida en el funicular. Después estaba el ferrocarril aéreo que veis aquí, ¿no? Un monorraíl colgante en el que los vagones están suspendidos por debajo del raíl y que permitía a los visitantes quedar suspendidos sobre las espectaculares vistas de Barcelona y el mar. En 1921 se inauguró una nueva atracción, la Atalaya, que pronto se convirtió en una de las atracciones más emblemáticas del parque y que, al igual del ferrocarril aéreo, sigue funcionando en la actualidad. Una estructura metálica de 50 metros de altura eleva a los visitantes en una cesta sin cinturones de seguridad, al menos la última vez que fui, cuando mi hija era pequeña, digo, bueno, aquí venía de haber estado con ella en Disney, que allí tienen tanta seguridad para todo, digo, aquí, bueno, a ella le pareció el Tibidabo mucho mejor que Disney, mucho más divertido que Disney. Debía entender el peligro continuo, como aquellas sillitas que volaban por el aire, estos columpios, que, bueno, un peligro total, ¿no? Creo que una salió volando. Una semana después de que yo había estado en Barcelona con mi hija en el Tibidabo, yo pensaba que nos moríamos allí, y una de estas sillas salió disparada, o sea que sí que era verdad que era peligroso. En 1928 el avión, una réplica a escala real de un avión alemán, el avión alemán que había realizado el primer vuelo Berlín-Londres en 1926, se instaló en este gran brazo giratorio y se movía gracias a su hélice, reproduciendo de esa manera la experiencia del viaje aéreo. Muy poca gente en Barcelona había viajado en avión y la atracción se hizo extremadamente popular y simbólica del parque, que sigue utilizándolo en su publicidad. Cuando Le Corbusier vino a Barcelona en 1931, montó inevitablemente en el avión y se hizo fotografiar en su interior, a pesar de que él era un viajero en avión experimentado, ¿no? El Tibidabo se puede decir que es un collage de diferentes maneras de mirar a la ciudad desde el aire y desprenderse de las certezas del suelo y del cuerpo. Incluso la Exposición Internacional de Barcelona participó de ello, puesto que el emplazamiento elevado en las columnas de Montjuïc ya miraba desde arriba a la ciudad. Quizá no sabéis que el pabellón de Alemania, el pabellón se hizo de repente, o sea, la Exposición Internacional no prevía pabellones, pero varios países declararon que ellos iban a hacer un pabellón. Entonces los alemanes, que estaban preparando un montón de exposiciones, decidieron en el último momento que iban a hacer un pabellón. El pabellón lo levantaron en 15 días. Aquí tenéis algunas fotografías de Mies en el lugar de la construcción y de la construcción del pabellón. Y se marchó también abruptamente como un pabellón, como una mariposa, ¿no? Estuvo aquí, como se posó por un momento en Barcelona, y estuvo aquí por unos meses. Muy poca gente lo vio, era 1929, no exactamente un año para ir por ahí haciendo turismo. La mayoría de la gente se había quedado sin dinero. La gente de Madrid creo que ni se molestó de venir para aquí, o sea que en realidad muy poca gente lo vio. Entonces realmente es como un pabellón en el sentido de una mariposa que se posa y después vuela y deja todo transformado en su regreso. De hecho, el pabellón se puede decir que siempre fue del aire y está vinculado al aire, y en ese sentido no me parece para nada casualidad que el gobierno alemán decidiera enviar el Graf Zeppelin a sobrevolar Barcelona y el recinto ferial durante la semana de celebraciones el 26 de octubre de 1929, una semana de las celebraciones de Alemania, la semana alemana. Fue como si el pabellón se completara con esta burbuja flotante. En ese día, de repente, todos los ojos de Barcelona miraban hacia arriba,
hacia las nubes en lugar de hacia abajo, como habían sido siempre mirado. Cloud Cities, de alguna manera, participa en esta historia biotecnológica y psicológica de Barcelona. Flota en el aire, pero está atado al suelo. Sitúa al ser humano en el ático de la ciudad y reclama nuevos sentidos de la responsabilidad y una nueva ética hacia el planeta, otras especies y otras tecnologías. Se construye en Barcelona, se cierne sobre Barcelona y forma parte de la autorreflexión ampliada de la ciudad. Pero sobre todo se construye en el cerebro. Es una operación cerebral y de emergencia para despertar el placer, la preocupación, la empatía y la acción. Muchas gracias. Beatriz estava preguntant, no? Fem preguntes i clar, evidentment no hi ha res més que m'agradi més que fer preguntes, però avui estem aquí per sentir la vostra veu i també sentir la veu dels altres convidats. Llavors el que demanaria és convidem, fiquem les cadires i fem la transició al que és el Protocol Barcelona, però mentre fem aquesta transició, clar, quan convides la Beatriz a fer una conferència no saps mai exactament el que et portarà, com t'ho portarà, per a on et farà reflexionar. I no podríem parlar de temes tan importants i tan contemporanis com els que la Beatriz ens ha ficat avui sobre la taula i també reflexionar sobre les instal·lacions i els pavellons que s'han produït per a aquest festival. Tenim un festival que ens parla sobre l'aire, tenim un altre festival que ens parla, un altre pavelló que ens parla sobre les cures, sobre la manera en què entenem aquestes cures en col·lectiu. I estem parlant de moltíssimes qüestions que fa molt pocs anys, abans de la pandèmia, no les enteníem com una gran prioritat. A mi el que m'agradaria ara és convidar aquí a dalt de l'escenari els representants de les 5 ciutats convidades. Quan heu arribat, aquestes pantalles encara estaven omplint-se de projectes i d'imatges i projectes model. Hem convidat a 5 ciutats per compartir amb nosaltres idees i projectes que ells creuen s'han de compartir en aquest espai col·lectiu i comú que és el Festival Model d'Arquitectures de Barcelona, que creiem que poden establir una conversa sobre el futur d'aquestes ciutats, del que és el projecte de la ciutat, dels projectes que representen la ciutat de Seül, el Dongwu You, i Dongwu, si et puc, sisplau, convidar, if I can please invite you to join us here in the stage, I would love for you to actually join us while I'm actually still reading some of your accomplishments and ideas. So please do take a seat. Moltes vegades un s'oblida que un també se fa gran i que ja no té la capacitat de llegir amb les ulleres que un porta. El Dongwu és el cofundador de Proud i professor adjunt de la Facultat d'Arquitectura i Disseny Urbà de la Universitat de Mèxic. Ell anteriorment va impartir classes a la Rhode Island School of Design i a la Universitat Washington de St. Louis i ha realitzat màster d'arquitectura i disseny urbà a la Universitat de Harvard i a la Universitat Nacional de Seül. Ell ha sigut el comissari de l'exposició de ciutats a la Bienal de Seül i l'any 2019, juntament amb Rafael Luna i el Salim de Pyongyang, l'any 2017 va ser el guanyador també d'aquest premi. El Dongwu és una persona que jo el conec a través del Min Suk Cho, un dels ponents d'aquest festival d'arquitectures el dia inaugural, i és una persona que ens ha fet una selecció de projectes industrials, una sèrie de projectes que durant els últims 10 anys ha transformat la ciutat de Seül en un espai que entén un llegat industrial que s'està transformant en un llegat cultural. Estem molt agraïts per la seva contribució i també parlarem de la ciutat de Seül a través de qüestions no només d'arquitectura i de restauració, sinó també culturals i de projectes de ciutat, que és el que el Dongwu està involucrat. Si us plau, em podeu donar un aplaudiment i la benvinguda al Dongwu. M'agradaria també ara convidar a l'escenari el Vladimir Inihuhatil Saavedra Martínez, la meva pronunciació me l'haurà d'ajudar i corregir, llicenciat en Filosofia amb màster en Polítiques Públiques i Comparades, és el representant de la ciutat de Mèxic. Molt bona tarda, gràcies per venir. És el fellow del Programa d'Estudis Avançats del Medi Ambient i Desenvolupament del Col·legi de Mèxic
i té 25 anys d'experiència des del sector públic i privat i social en l'avaluació de polítiques públiques, la vinculació interinstitucional i el disseny i la implementació de projectes de desenvolupament regional i de promoció i defensa dels drets humans de la població en situació de vulnerabilitat. Moltíssimes gràcies per ser-hi aquí. És un plaer tindre't com a representant de la ciutat de Mèxic. Donem-li la benvinguda. La ciutat de Maputo és una ciutat en un procés de transformació molt intens. La enginyera civil i urbanista Teresa Chisiquere, de nacionalitat moçambiquesa, va participar en molts dels projectes d'aquesta ciutat, en el desenvolupament dels projectes de la capital, de les ciutats moçambiqueses, amb les ciutats de Beira, Nampula, Pemba i Quilimmanai, en particular, evidentment, amb la ciutat de Maputo, que és la nostra ciutat convidada. Teresa, benvinguda. Welcome, Teresa. Bienvenue. La Teresa ens ha dit que ens parlarà en francès, perquè evidentment necessitarem l'ajuda i la gran contribució de l'Ivan Blasi, que és un dels nostres amics i companys, cap de concursos i de programació de la Fundació Mies van der Rohe. Ivan, sí, sisplau. Donem-li la benvinguda a l'Ivan. Com a representant de la ciutat de Montreal tenim algú d'aquesta ciutat pròpia i nostra. Tenim l'Albert Ferrer, que és el cap de publicacions del Canadian Centre for Architecture, una persona que molts de vosaltres coneixeu com una de les grans ments que ha fet del llibre i de l'arquitectura un dels grans projectes, que vam tindre molta tristesa quan va marxar i va deixar aquesta ciutat i se'ns va escapar a la ciutat de Montreal, però que sabem que des d'allí té una capacitat de contribuir al món de l'arquitectura i a la cultura global d'una forma única, com és l'Albert capaç de fer. Des del 2012 l'Albert Ferrer és cap de publicacions al Canadian Centre for Architecture, que vam tindre el plaer de veure el dia de la inauguració la Giovanna Borasi fent una petita presentació de la seva missió i dels projectes que estan desenvolupant actualment. I aquí és on l'Albert dirigeix la programació editorial, tant en paper com en línia, a més de les activitats de la llibreria del CCA. Anteriorment va ser membre de la redacció d'Actar, d'aquí Barcelona i Nova York, i coordinador del programa Prince Claus Fund en Amsterdam i redactor de la revista Quaderns, i va estudiar arquitectura a l'ETSAP, a l'Escola de Frankfurt, i actualment codirigeix la publicació del CCA, que reflexiona sobre el paper de les institucions culturals The Museum is Not Enough, i edita la sèrie de petites publicacions CCA Singles. Donem la benvinguda a l'Albert, sisplau. Puja, puja. Sí. Una cadira més. Llavors, el que farem serà baixarem aquests dos pufs aquí a baix i ficarem dues cadires més, perquè tenim, la representant de Barcelona és una persona que he tingut el gran privilegi de conèixer durant els últims anys. L'Elvira Diangaseoue és una persona que molts de vosaltres ja heu conegut, que heu tingut el plaer de conèixer, però que a través dels últims anys ha transformat institucions culturals i també institucions de l'art a nivell internacional. L'Elvira, més recentment, com tots sabreu, és la nova directora del Museu d'Art Contemporani de Barcelona, però l'Elvira és una comissària espanyola que també ha estat una de les grans figures dintre del que és l'arquitectura, dintre dels espais expositius i curatorials. Es va llicenciar en Història de l'Art per la Universitat Autònoma de Barcelona i va complementar la seva formació amb el diploma de Teoria d'Arquitectura a la Universitat Politècnica de Catalunya. A més de cursar un màster en Història de l'Art i Cultura Visual a una beca Seül a la Universitat de Cornell de Nova York, va ser estudiant de doctorat al Departament d'Història de les Arts i Estudis Visuals d'aquesta mateixa universitat. Elvira ha fet projectes internacionals de curadoria, de comissariat i ha dirigit institucions tant a Londres com a altres institucions a Nova York. És realment un plaer comptar amb ella com una de les veus que pot també ajudar-nos a pensar Barcelona des d'una perspectiva fresca, recent, contemporània, des de l'arquitectura, però també des de fora. És un plaer tindre't en aquesta ciutat i compartir l'arribada meva també en aquesta ciutat. Elvira, benvinguda. I bé, el Protocol Barcelona és un format
breu, on el que els hem demanat és a cada un dels ponents que ens facin una petita presentació sobre 3 recomanacions, sobre 3 valors que ells consideren serien necessaris a considerar per a la producció d'un compendium, d'un protocol que vam començar a construir l'any passat a través de les contribucions i ponències de polítics, economistes, advocats, arquitectes, i que avui aquí ho farem a través d'aquestes 5 ponències especials de 5 persones de diferents parts del món, algunes de Barcelona, altres nous barcelonins. Comencem amb la primera ponència. Tenim l'advancer aquí? El tinc jo. Vinga. Amb la presentació de la Teresa Chisiquere. Vale, perfecte. Oui, vous pouvez le faire, oui. Fantastique. Eva, tothom en anglès? Ah, vale. On peut... Ah, però no tenim un carregador. Jo el tinc allà. Sí, iPhone? Oui, iPhone. El vaig a buscar. And we're going to have the presentation of Teresa in French with translations from Ivan. Yes? Yes, it's not escaping. It's not escaping. Je commence. Thank you so much. Bonjour à tous et à toutes. Je m'appelle Teresa. Je travaille à la mairie de Maputo, à la direction de développement. Hello, good afternoon. My name is Teresa. I work at the City Hall of Maputo in the Development Department. Présentation un peu différente des autres projets qui ont déjà passé. Je vais surtout parler sur des projets qui sont en cours à ce moment, sur l'aspect socio-politique et aussi avec la relation avec le climat. So the presentation I'm going to do is a bit different. Other projects that you might know from Maputo, projects that are right now under construction, and from points of view, from aspects which have to do with social aspects, political aspects, and so on. Oui. Donc là, c'est la structure de présentation. Il y a le premier projet qui est surtout sur la participation. Je dirais que tous les projets ont été conçus et construits avec la participation communautaire. So all the projects that you will be presenting have to do with the participation of the community. So the first one is this participatory design and construction of Praça do Fontenário. Le deuxième slide, elle est sur la contextualisation de Maputo, où se trouve Maputo, qui est la capitale de Mozambique. Elle se situe en Afrique subsaharienne, avec une population de 30 982 et 244 habitants. Je m'excuse parce que ça, ce n'est pas la dernière version de la présentation. J'avais corrigé le numéro et là, ce n'est pas bon. So Maputo is the capital of Mozambique, which is a sub-Saharan country, and which has 30 million, or sorry, 30? Oui, les numéros, ils ne sont pas bons. Well, the number pas here la is dernière not version. correct, so it's around 31 million inhabitants. Donc, il y a 35% de la population qui vit dans les zones urbaines et 85% de la population qui habite en zone non structurée ou structurée, mais d'une façon anarchique. So there's 85% of people that live in urban areas which are considered informal, and another percentage of the population in urban areas.
Donc ça, c'est aussi une partie de la contextualisation, mais je vais passer vite pour montrer qu'est-ce que sont les projets. So I'm going to go fast here because I want to show you the projects. Le premier projet est sur la participation et le design d'une construction d'une bande fontaine. So the first project is the one that you're seeing over here, the design and the participatory process in the construction of the square. Ça a été fait avec le partenariat avec une ONG italienne So it's a partnership with an Italian NGO entre 2022 et 2023. built between 2022 and 2023. Fais passer l'autre. Donc, le projet a démarré d'une façon participative et a défini la requalification d'un espace public. So the project had a participatory process in which there was a requalification of this public space, Cet espace public, c'est une bonne fontaine. which is which has this name that we're speaking about. Donc, pour garantir qu'après la construction du projet, il n'y a pas de vandalisation, a été construit un petit marché qui sera suivi et accompagné pour un commerçant ou un membre de la communauté pour garantir que ça soit toujours en bonne condition. So this public space was built together with a small market to guarantee that there would always be somebody from the market to make sure that the maintenance and the good conditions of the space would go forward. Donc on va voir ça dans les images qu'on va passer maintenant. So we're seeing it here. La première image, c'est avant le projet et la deuxième, c'est pendant la construction. So on one side it's before the construction and on the other side it's at the beginning of the construction work. Et la prochaine, c'est comme a été fini le projet après la peinture. And this is the end of the project once the paintings have already been painted. Avec la couverture et une petite maison au fond qui c'est une banque pour vendre des petites choses. With the rooftop and also the small market or shop where they sell different things. Le prochain projet, c'est un projet sur le réaménagement de deux écoles maternelles à côté d'une population dans un quartier à côté de la ville. So the second project is in a neighborhood next to the city of Maputo, and it's a redevelopment project for these two community kindergartens. C'est aussi un projet social. Also a social project. Donc, ce projet d'aménagement des deux écoles, c'était possible de le faire avec la participation communautaire pour rendre possible le bâtiment plus spacieux, sain, lumineux et plus de nombre d'enfants à participer dans les cours. So this was also a participatory social project in which they made sure that also the kids, the children from the neighborhood and going to to use the spaces were also involved. Et dans la journée, c'est possible que les enfants aient des activités dans dehors du bâtiment. Ce n'était pas possible parce que l'espace n'était pas bien aménagé. So before the children could not kind of use the amenities of the school, but afterwards the idea was that they could also kind of use the spaces around the On building. passe aux images pour voir qu'est-ce que c'était. So this is how it used to look like. Donc la première image au fond avec des dessins, c'était le bâtiment. Et la deuxième, c'est le bâtiment après qu'ils ont commencé à faire les travaux. So on one side you see the building before the work started, and the other one when they had already begun. Le prochain, c'est le bâtiment après les travaux. Au fond, c'est la partie extérieure. Le deuxième, c'est la partie intérieure du bâtiment. So here you're seeing the results with the exterior part and the interior image of it.
Donc on passe au troisième projet. Le troisième projet, c'est sur les déchets solides. So this is this project on solid waste collection and treatment center. C'est toujours dans le même quartier qui s'appelle Chamancoul. So it's in the same neighborhood, Chamanculo. Donc, à Maputo, il n'y a pas, dans les quartiers périphériques, il n'y a pas un système garanti qui fait toujours, ou qui fait avec régulièrement la collecte des déchets. So the collection of garbage and so on in the neighborhood is still not insured in this area, in this neighborhood. Donc, la communauté a demandé à la mairie de faire un projet pour les aider à récolter et traiter les ordures. So the city hall, the mayor wanted to find a solution to this situation. Donc, ce projet a été fait à côté du bâtiment de l'école maternelle qu'on a vu tout à l'heure. So it's just next to the kindergarten that we were seeing just before. La communauté avait identifié cet espace. Je passe? Oui, oui. Okay. Donc, on voit au fond le bâtiment jaune. C'est l'école qu'on a vu tout à l'heure. So you see the yellow building, which is the one that we were seeing before, the kindergarten. Et après, les travaux pour le centre de compostage. And this kind of treatment, garbage treatment center being prepared or worked on in the blue image. La dernière photo qui a en fond bleu, c'est les mamans qui ont aidé à travailler, à faire les travaux pendant les ouvrages. So the mothers of some of these kids going to the school were also participating or involved in this construction. Et l'image suivante, c'est la construction après qui a été finie. So here we see the end result. Donc on passe maintenant au projet numéro 4 qui est lié au projet Habitat Chamancoul. So this is the next project called Habitat Chamanculo. Ça a été une initiative toujours avec des partenaires que la ville a pour que ça améliore un peu les conditions de vie dans ces quartiers. So it's also another partnership of the City Council to improve the living conditions of this neighborhood. Je vais parler d'une façon générale qu'est-ce que c'était ce projet. So I'm going to speak about, in a general way, about what this project deals with. Bon, ça c'est un projet qui a été réalisé toujours dans les zones non structurées. À Maputo, au Mozambique, la terre, elle appartient à l'État. So this is also a project built in a non-structured part of the city of Maputo, and both in Maputo and in Mozambique, the ground is owned by the government. Donc, pendant la guerre, la population est venue de la périphérie ou du district vers la ville. Et donc, ça a augmenté le numéro de quartiers non structurés. So after the war, many of the population came from the outskirts of the cities to the city centers. So that even increased the number of non-organized settlements. Et la ville maintenant qui est en train de faire des structurations urbaines a identifié des quartiers qui ont de minimum d'urbanisation. So there has been the need for urban planning to kind of solve some of these problems with saturation, with the densification of the city centers. Pour réhabiliter, augmenter les voies, parce qu'à ce moment, les voies, on dirait que ce n'est pas des voies, ce sont des chemins. Ne passe pas une voiture de pompiers ou
agences funéraires quand il a de problèmes. Donc, la population a été sensibilisée et a donné une partie de son terrain pour pouvoir ouvrir les voies et pour pouvoir avoir un document qui lui dit que le terrain les appartient. So it was necessary to refurbish in order to increase some of the public spaces to make streets where before there had been paths, but paths through which cars, for example, could not pass. There was not enough space. So it was necessary to also change the limits of some of the ownerships, making sure that that was kept in a series of documents regarding ownership. On peut voir les images. Bon, c'est ça, j'ai essayé de résumer un peu. Vous voyez l'image à côté. C'est un chemin. Après, c'est un peu amélioré. So here you see an example of one of these paths that afterwards is transformed into a street or a wider space. L'image suivante. Ça, c'est la discussion, la sensibilisation qu'il y a eu avec la population pour expliquer qu'est-ce que c'était ce projet et quels sont les bénéfices que ça allait les donner. So here you see part of the process in which the people from the area were involved in order to explain how these spaces would change, so to make them get involved. L'image suivante. Ça aussi, c'est les jours qui ont été distribués, les papiers pour les gens qui avaient participé dans le projet. And here, the day that papers or documents were distributed among those people that were involved in the project. Le projet prochain, oui, ça c'est un espace public qui a été réaménagé devant l'hôpital central dans les zones urbaines. So this is a public space that was reorganized in front of the public hospital. Avant, c'était un parking pour les taxis. It used to be a parking place for taxis. Et la communauté qui habite à côté de l'hôpital a aussi demandé à la mairie de trouver une solution pour que les taxis ou les taximens ils faisaient des pollutions sonores pendant toute la journée et ça c'était pas bien ni pour les habitants ni pour les gens qui étaient à l'hôpital. So the community also asked the city hall to do something with this space because this was a parking place for taxis, so there was a lot of noise and that was not good either for the people in the hospital or for the neighbors themselves. Il n'avait pas de respect avec les malades. Sorry? Il n'avait pas de respect avec les malades. There was no respect for the people in the hospitals. Donc, la mairie a trouvé un partenaire qui a appuyé technique et financièrement à réaménager cet espace public. So the city hall found a partner to proceed with this transformation of the public space. Donc, ça, c'est les résultats après l'aménagement d'espace public. Ça, c'est devant l'hôpital central de Maputo. So this is the result after this transformation in front of the Central Hospital of Maputo. Les images suivantes aussi, c'est après les travaux. This is also after the project was developed. Et après, c'est un autre projet après. Oui. Ça, c'est un espace public aussi dans un autre quartier. Je vais passer rapidement. On parle sur le 7e projet. Okay, so this is another public space in another neighborhood called Maxakene. Donc, oui, vous pouvez passer. Le dernier projet, c'est le numéro 7. Le dernier projet vient de commencer avec l'appui de l'Union européenne, l'agence métropolitaine de Barcelone. Donc,
So this is another project that is now under construction or under development, in which there is the support of the European Union and also the metropolitan area of Barcelona. À Maputo, il y a beaucoup de mangroves. In Maputo, there's a lot of these trees, mangroves. Et les gens, normalement, les femmes ont l'habitude d'aller couper les mangroves pour faire du charbon. So women use this plant to make coal. C'est Charbon? charbon, oui, Charbon? charbon, Oh, sorry, oui, coal. charbon. To collect coal. Donc après la sensibilisation, la communauté a été invitée pour faire partie de ces projets dans les quartiers qui sont ici mentionnés, Costa do Sol, Chiango et Catembe. So this was kind of organized in these neighborhoods that you're seeing over here, Chihango, Costa Sol, and Mares, and Catembe. Ont été identifiées les zones qui ont plus de problèmes. So there were a series of, or there have been a series of problems. On peut passer les images. On passe aux images. Oui, oui. Donc, les photos qu'on voit, il a beaucoup d'espace. Donc, parfois, c'est ça que j'avais expliqué à tout à l'heure, que les mangroves ont été coupées pour faire du charbon. So there's a big space, so it's a big territory where the trees are cut to make charcoal. Avec ce projet, on va faire la réimplantation des mangroves. So what this project is about is to plant once again the mangroves. Réhabiliter toute la zone de Costa do Sol. And refurbish all this area or this part of the neighborhood. Créer une pépinière de mangroves. To have also a nursery, to design a nursery of mangroves. L'éducation ambientale et la sensibilisation. Also sensibilization towards the environmental issues. Donc ça c'est je ne sais pas comment ça se dit en français. En anglais. Bon, ça c'est un aqueduc. Un aqueduct. Oui, oui, oui. An aqueduct. Qui on est en train de réhabiliter. So an aqueduct that they are trying to refurbish as well. Oui, parce que l'eau maintenant ne circule pas très bien pour aménager les mangroves. Because the water doesn't flow very well in order to be used for the mangrove plantations. Non, non. Ah, il n'a pas la dernière photo. Oh, ok. Donc, je voulais montrer qu'est-ce que serait après la réhabilitation. So there was an image to see, to understand how this is planned to look like in the near future. Merci pour votre attention. Thank you very much. Thank you, Teresa, and thank you, Ivan. You understand a bit of English, yeah? No? No? There is something that one actually learns over and over, is that one can never be prepared enough to do events like this. And so one needs to be able to improvise in many capacities. Now we actually have the presentation of Dongwu, and so we are actually going to proceed. I saw in your last slide, Teresa, that you had the 3 recommendations, but we didn't get there, that I actually will ask for them. So Dongwu, I actually will give you the pointer. We will try to actually keep to the time, just because we have to be really out of this cloud. Once the sun sets after 9, we disappear. So I will really ask all of you to make sure that we can keep the pace. It was really teaching, Teresa, to actually see some of those projects in the context of collaboration, so that we can actually go down from the clouds that we inhabit and understand
the needs and the spaces of urbanization and the way where architecture also plays a much bigger role than we actually can imagine. Just to say that. Dongwoo, your word. Thank you, Eva. Let me start with, should I? Oh, yeah. As many of you may know that Seoul has been transformed from the city like on the left to the right in a very short period. We had a massive war in the 1950s, so all the territories were almost wiped out during the war. And then I don't know whether you've been to Seoul or South Korea, but it's kind of okay to visit. So now it's not that destroyous like the photo on the left. So which means that that our industrial period has been started since the 1960s, and now we are already in the post-industrial era. Unlike many of European cities that you guys had industrial era in the when it comes to the early moment, it becomes 18th century, right? So you had almost like more than 150 years or 200 years spending from industrial era to post-industrial era, whereas Seoul, we only had like half century from one to the other. So when we think about the industrial era to post-industrial era, we see a lot of projects like this, like that we refurbish factories to cultural institutions, right? Probably Tate Modern was one of the most iconic projects of these transitions, right? But now, what's next? That's the question that we have. Not only Seoul, but also the question that I would like to raise in this platform. So is the post-industrial era the final era, or is there a next period after that? And when we think about all these movements that are happening around the world globally, there are so many kind of either movements or isms or kind of phenomena that talks about a new type of industrial movements. So some people say fourth industrial revolutions, or some people say the industrial urban manufacturings. There's so many movements. So and many of them call it as a neo-industrialism. So it's kind of a new generation of industrialism. So if we agree that we are entering to the neo-industrialism, Seoul is in fact that that all these periods, like from industrial, post-industrial, and neo-industrial, is kind of happening simultaneously. That's what's happening in Seoul. So many of projects are actually the evidences of this phenomenon, then I'll say. So we presented these 5 projects in something that you can see in the exhibitions. So these 5 projects are not just projects that shows how the industrial infrastructures are transformed in cultural facilities, but also how Seoul, the city of Seoul, is trying to promote the manufacturing in the city as well. So, of course, the first project that's been shown is the oil tank project that's been transformed into a cultural facility, which is very expected, right? So, as I mentioned, that's one of the kind of I don't want to say easiest, but that's one of the kind of the formula that you do
when you enter to the post-industrial period. And another project by Mass Studies, I believe Min did a keynote speech at the opening. So another example how the power plant is transformed into another cultural facility. Another example, instead of inviting a cultural facility, the city of Seoul tried to have more public housing project on top of these the water management facilities. And then the more interestingly, they started to apply, or they started to introduce new type of factories as a public projects. So while the city is converting all these factories into some other facilities, they are also introducing new types of factories. So we call it micro-factories. So that's a micro-factories for shoe manufacturing. So that's what's happening. And another micro-factory for all these metal works and manufacturing. So those are also new projects, even more recent projects that's happening in Seoul. So considering all these type of phenomena that we call it as production urbanism. That's a term that, I mean, let me just promote a little bit of my publication that we recently published, the AD magazine. So the production urbanism is something that's occurring not only in Seoul, I believe, but also in many cities. So a lot of cities are promoting new type of manufacturing or new type of productions in the city in many ways, and because of many reasons, right? So within that idea, we suggest three agendas. So the first is promoting circular economy through these local productions. So we know that we have experienced that all these global supply chain has been in crisis in the past couple of years. And this is the moment that we have to think about what's the local circular economy. How do you produce things in local, and how do you consume things in local, and how materials can recycle? Those are the questions that we have to question, and those things can be achieved through productions in the city, not outside of the city. Second is making a city more tight. So the left-hand side, you see the zoning code, the current zoning code of Seoul. And as you may know, that the zoning code is already like more than 100 years old concept, when all these kind of the problematic factories were causing so many urban issues, right? So we had to have all these different zoning code, but not anymore, right? So how do we apply these type of productions within the city instead of trying to kick them out from the city? So making the city way tighter is another thing that we can do. And lastly, how do we resolve the social segregation? In the past 100 years, the city has grown in a way that the workers or factory workers are necessarily to be kicked out from the city. That's how the city grew, right? So, for example, we don't know who made our shoes, right? I'm not a friend of somebody who made my shoes. I just consume it, right? But so we're not so much aware of what's going on with all these factory workers because they're not part of this city. So, but a new ways of producing things will invite those people back to the city, right?
But at the same time, those are not chimney industries anymore. So we can still invite those factories and factory workers back to the city. And we can resolve those social segregation issues. So this is the last slide. So Seoul is still, I would say, an industrial city. We're trying to make a new model instead of trying to follow the past model that we follow the post-industrial city model and then go to the next. But we're trying to make a new type of model that invites new ways of manufacturing the cities, which also includes the food production as well. Thank you. Yes, thank you. Eva, moltíssimes gràcies per aquesta invitació and the very warm words, and for also bringing us up here in the clouds. So Beatriz, also it was very, very inspiring to hear you as a starting point for this conversation. So as Eva pointed out, I'm originally from Barcelona, but I'm here in a way representing Montreal, but not really Montreal, but one institution, one cultural institution in Montreal, with the idea, I hope, that we can also point to the importance, to the relevance of cultural institutions as spaces in which public discourse is shaped and where this idea of empathy can really be developed. You will see also presentations by the City of Montreal on one of the screens. I can answer questions afterwards if you want. I was not involved in the selection, but I see there's a wonderful place in Montreal that I hope will become really a place that everybody needs to visit. It's a small insectarium, and maybe the word insectarium is not correct. It's a building by Kuhn Malvezzi and Pelletier de Fontenay, a local firm in Montreal. And it's a small kind of greenhouse that you visit by first going underground, having the experience of a sort of larva that develops and understands how the underground world functions, and then you go up into the greenhouse, and you enter the space of butterflies. So you're surrounded by butterflies, you're in the butterflies' space, and you are really aware of their environmental conditions and how disturbing you are to them. So what you see on the screen is one of the newsletters we send out periodically, and which I hope can give an idea of what the CCA is about. So I'm the Director of Publications at the Canadian Centre for Architecture, which was founded in 1979. The building opened in 1989 so it took a long time to materialize, and it's mainly founded on a very big collection of architecture, one of the major collections in architecture. And a collection is a collection of objects, it's a collection of materials produced by architects, but it's mainly a collection of ideas. So the collection only makes sense as a body of work that can be activated, that can be studied, where you can do something with it. So the main purpose of the CCA in the end is not only to have this collection and to perhaps organize exhibitions also, as a kind of traditional museum would do, but mainly to conduct research, bring people in to do research on our collection, and for us to use our collection as a starting point for further reflections. I'm not really bringing recommendations, I would say, but more kind of short statements of how the CCA thinks or works, with the hope that perhaps they can be helpful for others, or they can spark discussion. So the first idea is that
I don't think we need museums, but really places for discussion, for study, for reflection, so places of conversation. And I'm very, very happy that Elvira is here tonight, because I think this is what I think she's really committed to doing. And as you know, there's also the discussion, should Barcelona have an architecture museum? So if you want to ask my opinion, I would say no. There's already so many institutions, so many people, so many organizations that are doing things related to architecture, that I think what Barcelona needs to do in a way is to connect all these things and all these people, to give them space to develop, and not to create a sort of fixed place that could eventually become a sort of mausoleum. This image shows kind of the results of some work at the CCA and samples of collection materials at the CCA. This is an image that we published in a book called The Museum is Not Enough that Eva mentioned. And we call these thematic tables. It's a table that speaks to our research on the environment and how architecture relates to the environment or does not relate to the environment. So you will see a few objects of the collection. Notably, there are 2 photographs that are part of a photographic commission done by the CCA in the 1990s to 5 photographers to document parks by Olmsted in North America. Sorry for I'm still jet lagged. But they were given several years to photograph the parks in different moments of the year, and so to understand also how these environments change over time. But yeah, you will see also this A New Truth Emerged. This is a work by a Canadian artist, Douglas Copeland, that was exhibited at the CCA. A children's book you also saw that you will also be able to see in Etel Barona's display downstairs, and we have a discussion there tomorrow on publications, also with Jurens, who's here tonight. This is how this kind of thematic table idea that was photographed for the book can also live on our website. So our website is really conceived as a kind of publication where our ideas are presented and discussed and opened to contributions from people who are not at the CCA, who have never been at the CCA. And in a way, the website stands for the CCA. Many people have not been in Montreal, might never go to Montreal, might never have the opportunity to visit Montreal or the CCA, but the website needs to kind of not only represent the CCA, but really be the CCA. And what we try to do then with the website is really to put forward the topics we're exploring and the conversations we're having as the foreground. This leads to the second kind of recommendation or idea that we that we don't work in isolation, that we always need to think of how our work is connected to the work of others, but mainly how the work of others can help us develop new ideas. So already with the CCA being a center for research, there are many research programs that we have been organizing since 1997. Lately, one of the main axes of research work is a series of projects developed with the help of the Andrew Mellon Foundation. And this was one also on the environment that was launched also with a public discussion at Columbia University. So here what you see is how, with the Buell Center, how this conversation is also their own project. And it's with these partnerships that our initial ideas are contested, shaped, and eventually lead to something. So this is part of a series of projects that begin with an open call, where we have an intuition of what we want to do, and we ask people to submit ideas. We then interview, and in the end, organize workshops, and then publications, discussions, articles on the website, etc. Another project that is part of this series is one called Centering Africa, that tries to consider what could be a history of modern architecture if it was conceived from an African perspective.
This is the moment when this kind of selection process, the final selection process for the researchers took place in Ethiopia, in Addis Ababa. So you see also the poster in Amharic and the way we try to convey these ideas on the website. And this leads to the kind of third and final recommendation, and I will be wrapping up, which is the idea that we should, even though we're called the Canadian Centre for Architecture, we're not a center of anything, but really that we always need to step out of our position in order to be able to understand what we're doing, put it in perspective, and develop our ideas. And so the idea of this kind of centering Africa exercise is really an effort to decenter ourselves from our European, Western, North American perspective and see things from another angle. So we initiated some years ago a program called CCA Care Of, CO. So as when you travel and you stay at a friend's house, you can have letters, or you could have letters delivered to you at this friend's address. So we create partnerships, we develop relationships with curators in different cities that kind of take over the CCA's representation or life in that city. So they become sort of a CCA presence somewhere else, but it's not the CCA deciding what it is, how it's done, etc. We started in Lisbon, where we mainly had discussions around the question of education. There was an exhibition curated at the CCA by Joaquim Moreno, called The University is Now on Air, that looked at the experiments of the Open University in the 1970s, of how you could teach an architecture class on, through mass media, in that case radio and television. And so we had discussions in Lisbon of how this related to education these days. Then we moved to Tokyo, where we did we started experimenting also with how local architects were engaging with peripheral areas, rural areas, so not looking at the main urban centers, but also what is happening in the provinces. And this led to a series of articles and videos on the website curated by Kayoko Ota, who was our representative there, called Islands and Villages. Thank you. We have here Yulia Albani, who is the PR, press, and brain of the CCA outside of the CCA. And also it led to a small series of books that we're also presenting tomorrow, and you have two of them here. Conversations with architects who were especially active in the early 1980s, while there were discussions here on postmodernism, what were the concerns that were shaping architecture discourse there. And then we moved to Buenos Aires, where we've been working with Martin Huberman, a curator and architect there. And this is a photograph of Martin together with Giovanna Borazzi, the director, whom, if you were here for the opening event on Thursday night, you probably saw her introducing one of her films. In Buenos Aires, we've been dealing mainly with the question of crisis, how kind of financial crisis really shapes the work of architects, and maybe this resonates with things that are happening in many other parts of the world. And from a Canadian perspective, which tends to be kind of stable, this really is bringing instability that we think can be very productive for us. So just to end, Giovanna Borazzi, as if you saw her on Thursday night, she's been producing a trilogy of films that looks at the question of housing from different perspectives, also developing this idea of empathy with our very diverse needs in terms of housing, and looking at three sort of populations that are usually not considered when we think of housing. The first is the unhoused, so people that don't have a home, how to respond to their needs and what architecture and architects can do to it. The second one is about people who decide to live alone. So usually when you think of a dwelling, it's always, you think of a family, you think of what happens when you decide to live alone, and what is your relationship with the city if your home is only a space for an individual. And finally, one on the aging. What are the needs of aging populations? And part of the film is shot here in Barcelona, looking at the wonderful work done by the city of Barcelona on these works.
Thank you. Hola. Listo. ¿Tienen la presentación por ahí? ¿Qué tal? Buenas tardes a todas y a todos. Pues estoy muy contento de estar aquí. Muchas gracias a los organizadores por haberme invitado. La presentación que les voy a hacer hoy es sobre todo enfocado a temas de infraestructura verde y le he titulado esta charla como acupuntura urbana, ¿no? Una perspectiva socioambiental para la Ciudad de México. Esta es una metáfora, el tema de la acupuntura urbana, porque creemos que es necesario justo la pregunta que nos hacen de cómo desarrollar las ciudades hacia el futuro a partir de tener decisiones muy finas, ¿no? Hacer como un tejido fino o llegar a puntos muy específicos. ¿Cuáles son los 3 elementos que planteamos desde la Ciudad de México para poder pensar en las ciudades del futuro? En principio sería una planeación participativa. El otro sería una aproximación de mitigación y adaptación de cambio climático, y la otra sería justicia territorial. Voy a tratar de explicar brevemente a qué nos referimos con esto. En el caso del gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, la jefa actual, previo a entrar a su gobierno, tiene 4 años, hizo una consulta pública muy amplia donde le preguntaban a la gente qué ciudad es la que soñamos, ¿no? No solamente a expertos, sino a población en general, un poco cuál es su visión de futuro, qué es lo que les gustaría tener, y en ese sentido surgieron como muchas ideas. La idea es tener verdadero consenso de hacia dónde vamos, qué queremos, cuáles son nuestras expectativas, nuestras necesidades, para hacer una política pública verdaderamente pública, es decir, que no venga desde los policy makers y los tomadores de decisión, sino que sea de abajo hacia arriba como se haga este desarrollo. Entonces, bueno, una de las cosas que salió fue el defender justo los espacios públicos, que la ciudad fuera un lugar de encuentro, y bueno, esto toma mucho sentido justo ahora después de estar en el encierro, ¿no? Se necesitan lugares para que la gente pueda encontrarse, pero estos sitios tienen que ser además seguros, unas calles donde puedan transitar con hombres y mujeres, con autonomía. Obviamente el tema de la movilidad sustentable y bueno, el tema del agua también fue un tema muy importante. En ese sentido pensamos que las políticas públicas de desarrollo urbano o son integrales o no son. Es decir, tenemos que pensar en políticas públicas que estén pensando en sí el derecho a la vivienda, pero también el derecho a un medio ambiente sano, también el derecho de los adultos mayores, el derecho a la salud, el derecho a la educación. La ciudad que estamos construyendo tiene que ir en ese sentido. Este solamente es una imagen de la Ciudad de México donde muestra cómo es una ciudad básicamente dividida a la mitad, donde el poniente es la parte roja, es donde están concentrados los servicios, las escuelas, las áreas verdes. Entonces, en ese sentido es que se fue decidiendo hacer una focalización, a esto nos referimos con la acupuntura, para ir un poco orientando hacia las zonas más marginadas lo que queremos desarrollar. Esta justicia territorial de la que hablamos, vamos a plantear algunas opciones, o sea, se han desarrollado algunas
opciones para poder mejorar la ciudad. Uno de ellos es el reto verde, como le hemos llamado, que es una estrategia de plantación de árboles y plantas. En este momento se han logrado alrededor de 35 millones de plantas en los últimos 4 años, lo cual supera por mucho lo que se venía haciendo en la ciudad, y esto ha permitido pues una mitigación importante de carbono, y se ha podido incrementar las áreas verdes urbanas de 4.5 metros cuadrados por persona a 19.4. Obviamente, si vemos el mapa, también han estado orientadas hacia el oriente y norte de la ciudad, con una estrategia que es Sembrando Parques, donde se ha logrado alrededor de 1.500 nuevas áreas verdes no rehabilitadas, donde ha habido humedales, rescate de ríos, construcción de humedales, y algunas de estas rehabilitaciones socioambientales de las áreas naturales protegidas han logrado obtener premios arquitectónicos. Estas imágenes solo muestran algunas de las intervenciones de estas áreas naturales protegidas. Es preciso decir que la Ciudad de México, si bien hay mucho cemento, el 60% es considerado suelo de conservación. Hay alrededor de 24 áreas naturales protegidas en la ciudad, y partimos del precepto de que si esas áreas naturales protegidas no se conocen, no se valoran, y si no se valoran, no se defienden. Entonces, por eso es abrir esas áreas naturales protegidas, que la gente pueda conocerlas, que pueda disfrutarlas. Este es un ejemplo de un sitio que era anteriormente un sitio donde se sacaba cantera para generar asfalto, una planta de asfalto, donde ahora se convirtió en un parque público que también ha sido premiado internacionalmente. Aquí es imágenes que muestran también pues la rehabilitación socioambiental de varios de los sitios. Otra de las estrategias ha sido también un poco con estas soluciones basadas en la naturaleza, como se le conoce, de jardines polinizadores, jardines para la vida le llamamos, ¿no? A partir de que sabemos que los polinizadores son de las especies más amenazadas en el planeta, y que alrededor del 3/4 partes de los cultivos dependen de los polinizadores, ¿no? Y que en realidad el riesgo de los seres, de la alimentación, o sea, lo que comemos, de lo que nos vestimos, depende de los polinizadores. Hemos puesto énfasis en este caso en los polinizadores. Actualmente llevamos ya alrededor de 800 jardines, y no solamente eso, sino que se ha impulsado la capacitación de mujeres polinizadoras que han podido tener un empleo. Pensando que el tema del agua también es un tema muy importante hoy día, no solamente en la Ciudad de México, sino en el planeta entero. Hay un proyecto muy importante de cosecha de agua de lluvia que estamos instalando en las casas, cosechadores de agua de lluvia. Llevamos ahora alrededor de más de 52,000 sistemas de captación de agua de lluvia, que bueno, además de reducir las inundaciones, reduce la energía que se necesita para extraer y llevar el agua a las casas, y también tiene efectos en la mitigación de CO2, pues ha permitido mejorar las condiciones de muchas familias, la mayoría de ellas, alrededor del 67%, dirigidos por mujeres, ¿no? Este es un ejemplo de este programa de cosecha de agua de lluvia. Y bueno, como lo comentaba también el colega, otro de los ejemplos es la economía circular. En este caso tenemos una nueva reglamentación en la Ciudad de México, donde establece que tanto las obras públicas como privadas tienen que incluir material reciclado, ¿no? Y en ese sentido también se hizo una convocatoria para que hubiera instalaciones de plantas de tratamiento de residuos de la construcción y de la residuos de la construcción y de la demolición,
Entonces, en este momento ya contamos con 6 plantas en operación en la Ciudad de México, y también son imágenes de un parque donde anteriormente era un centro de tiro de cascajo que se convirtió en un parque, ¿no? Un parque que tiene 145 hectáreas, es realmente gigantesco, que además está hecho todo con residuos de la construcción. Esas serían básicamente las aportaciones. Muchas gracias. Tenim la presentació, les preguntes, no? De la Elvira Dienganiose. Buena tarde. Me parece que voy a hablar no sé si en inglés, español, catalán. Tengo ahí un pequeño lío, pero bueno, creo que voy a intentar, voy a hacer como tú, Beatriz, porque a veces escuchando tantos idiomas que uno entiende, incluido el francés, te vuelves loca. Yo creo que, para empezar, decir que sí, soy la directora del MACBA, pero que no les vengo a hablar hoy del museo. Pero quizás sí de algunas de las expectativas que el museo, o que como decía Albert antes, ¿no? Siempre desde el principio, cuando llegué al MACBA, dije, tenemos que trabajar en el The Museum is not enough, ¿no? Porque me parecía que era como muy importante, porque esa es una frase que yo reconozco, y que además el museo se tiene que plantear en este momento qué está haciendo como espacio público, ¿no? Y de qué manera puede ser radicalmente público. Is it better that I do in English? I wonder. Maybe better for everybody. Okay, but maybe it's better in English. Okay, I continue in English. So anyhow, when I was invited to be part of this protocol, which I completely forgot, in my head it was only the question about what is radical empathy, I thought very much about what to bring here. And because I didn't want to talk about architecture directly, I thought that I will steal from certain concepts that are linked to some of the research that I had done in the past in relation to participatory history, but also the way in which artists and collective can engage with public space and public sphere in order to transform it. So in a way, particularly, Eva has been very kind saying that I represent Barcelona, but I don't. The festival does, in a way that it creates this laboratory for speculation that I found absolutely exciting. And in that sense, I want to make a proposal. So one of the things that I want to do is to ask, what is radical empathy beyond this lab of speculation of the production of a different social imaginary, of a different social space, if you want to go to that, and how to expand the desire, the aim, the scope, the longing, let's say, of individuals and communities beyond the bodies they inhabit and the spaces they pass by. We have last week at the museum the Payover, which is our independent study program, in which people like François Vergès, Sarah Notal, and Achille Mbembe were talking about how we are all interconnected, but also we're talking about how we can go and borrow certain concepts from somewhere else to think about the way we inhabit this moment, the way we inhabit common, like Earth as a common living organism that we belong. And my 3 recommendations for model are the same. It's one word, but with 3 of the nuances and 3 obsessions. So my recommendation is people, right? Empower people. And the first way that I want to construct the meaning of how this can work for us, I take it from the definition of the notion of people as infrastructure that Malik Simon uses when he talks about, and sorry, I should start, no, I think I'm gonna leave it here because I put one word, 3 exceptions to the word, the question about what are we in this radical empathy beyond a space of experimentations in laboratory, how that can be
how can they be challenging and transformative for the society we live in, for the world we inhabit, and then I have two examples of what I think are radical empathy. So as I was saying, first, people as infrastructure, no? And expanding the notion that, in a way, Adumali Simon, in his research of the African metropolis, is doing around what Johannesburg mean, no? Particularly the last, let's say, 30 words of Johannesburg, in a city that, as he said, is highly urbanized, how to conceive how people's activities within the city are transformative. So he's expanding this notion of infrastructure to think about cities in a way that can be much more mobile, flexible, provisional, and in the way in which the intersections between the residents and the interaction, the interconnection that Albert was talking about between the combination of objects, spaces, person, and practices can be transformative for the city. So people as infrastructure, as a way to address the challenges that we engage. Second, again, people. And here is people as refuge. And I remember an essay that I had the luxury to include in one of my publications that is called Shark Will Last, right? So they will leave us. We will die and the shark will still going around in whatever water in the ocean will remain, and they will be the last to laugh. And what is interesting about this sense in which Baden is talking about something very catastrophic in the way that also Beatriz was talking earlier, is the way in which we need to recover the sense that people can be a refuge, no? This sense of people, the signals, relationship, moment of solidarity, that talks about shared experiences in turbulent decades and times, no? And sometimes to think about the agency of the crowd, no? The people that emphasize that promise, that sense of togetherness that anticipates for instance, in the moment, in the post-colonial moment, the initial and I guess unfulfilled promise of the nation states, no? When most of the countries that were under let's say, the imperialist power got independence. But that sense of we the people, I think, is still has a very, very strong component of a possibility to really transform and provide shelter, refuge, provide protection from some sort of danger, right? And the last of these recommendation, again, people's enthusiasms. And I'm talking about a political enthusiasm. And I'm talking about the reference to enthusiasms that François Lyotard makes of the critique, of Kant's critique of history, and how he's talking about the 1960s in Paris. Of course, we all know that turbulent years, and the moment in which these the sadness or the uncertainty around the political, the political situation, the political conjuncture, provides people with the possibility of only thinking about a solution in aesthetic terms, right? And this idea of this enthusiasm, that popular energy that forces the world to embrace chaos and uncertainty, the anticipated chaos that perhaps we could also relate to notions of relation that we see in Edouard Glissant, or even more notions of opacity, which will allow us to consider the individuals only by the truth that they have chosen for themselves. No? So this capacity of everybody to the right, not only to the city that Lefebvre and Harvey said, but also the capacity or the right to opacity as a possibility to engage in a different way with the spaces we live. No? That sense of popular energy, the sense of embracing chaos and uncertainty will be, for me, an option to discuss further issues. And I want to bring two examples in which I believe both the sense of the thinking about enthusiasm in political terms, where aesthetic is
offer some sort of overture or solution, which has to do also with some of the things that you're seeing in images, which is part of the research that for 10 years artist Bushra Halili, which you can go, this is the moment of open publicity of MACBA, come and see the show of Bushra Halili and between circles and constellations, not only because there's an extraordinary work around what has been the moments of solidarity and struggle of the past 60, 70 years of individuals and community within countries that were fighting the pressure, the way of life, the cultural hegemony, and the imposition of the epistemology of higher powers, metropolitan, colonial metropolis, sorry. And also because it's somebody that offer us, this is Halili, I mean, that offer us the possibility not only thinking about history and the capacity that we all have to intervene in, but also the legacy of those movements towards the future. Again, people, features in those videos, installations, conversations, movies in a way that also bring some of the details that I have here, which are two examples, and they are collected in the exhibition with two pieces that somehow book frame the show, which are the Tempest Society that she produces for Documenta 14 in 2017, and The Circle, a piece that we have co-produced with Luma Foundation, Sarja Art Foundation, and MACBA for both the presentation in the biennial, thinking historically in the present, which is a project that Sheikha Hural Qasimi did with the late Okwin Weser, and us for this presentation, the first larger show that Bushra Halili has in Barcelona, and one of the greatest, I think, in Europe, after two presentations in France. But so one of the interesting aspects of the show, and why I bring these images here, and the presentation of both Al-Sifa, the Tempest Society, and Al-Haka, the Circle, which are two presentations that were used to reformulation of what was two groups of theater, that were using theater to make activism in the Paris of the 1970s. So again, very close to some of the disappointment of Lyotard in relation to history. And they use the public space to create a way of shading light around the visibility of the migrants and the workers that were in most cases Maghrebi workers from Morocco coming to work to the tube, the metropolitan area in Paris, and they used theater and the performance to transform themselves into that wasn't allowed for them in the public space, which was to become citizens. And one of them, one of these incredible characters, and you can see all of that in the presentations at the museum, decided to use as a performative platform the election to become a president of France. And that gesture not only shed light on the community, as a shelter, but also as a way to transform public sphere, because due to that, they have a space in what was the rest, the public sphere in France. And this is some of the chronology that recovered these 1970 MTA workers' stories, and that can be seen in this large installation, as I said, The Circle. But I said that could look like we will only stay in the realm of art, but then we go to the realm of life with a presentation of this, which was what is called in Spain, and this is collected by the Constitution, which is the
popular legislative initiative which allow people to, a number of people, this is a platform that is called Regulación Ya, that looks for the regulation of all the immigrants in Spain. And I'm going to look for the popular legislative initiative is a system of direct participation to create a process of production of a normative law, how you say, I don't remember the name. So in a way, it's a tool for direct participation, which allow the group to collect 100, maybe some of you have participated in this, 100,000 signatures. They managed to get 700,000 and they presented in February in the parliament. And what this organic law allowed is an exercise to claim to be studied in parliament, this law. I'm trying to find the word, but I don't even find it in Spanish now. So, but for me, the most interesting aspect of this is the way, and here you have some reference to what you can achieve with that. I think this is not only, like for example, platform that you might know, Tom Manta, but many others. There is around all the mainland and the islands in Spain. There are groups linked to specific cities in which Regulación Ya have had an impact, and all, of course, using as well not only the signatures, but also intervening in every cultural event, and also creating their own cultural events and invading, let's say, public space. No? One of the things that is more important for me in this sense, no? People as infrastructure, we can see that clearly here. People as a shelter is also the way, like sometimes when you think about how certain bodies in the city are only able to inhabit the city in spaces such as demonstrations, surrounded by others that can shelter them, but loudly claiming a space and a voice that they don't have. No, but I think both, the way that in these two words from Bushra Halili, and also in this particular, hopefully successful, because it's still under discussion in Parliament, proposal of bringing back agency through this the giving of the nationality to all migrant settlers in Spain. We will also have that change. So people, power people have the power, all of those things. Thank you very much. It's fascinating because Elvira and I, we were in the jury for the Catalan Pavilion, or the pavilion that will represent Catalonia, the Venice Biennale. And we actually chose a group of architects that do work on those very specific issues, that works in collaboration with Tom Manta, a collective that has also been struggling to defend and to produce the legal spaces for the physical spaces and the legal spaces for those bodies to exist in the city of Barcelona. For me, it's fascinating to, in fact, start talking about clouds and air and end up talking about people and legal spaces, and to talk about people in infrastructural terms, and almost in industrial terms, almost in shelter terms, in architectural terms, but obviously through cultural terms. No? I think with Teresa's presentation, we saw an incredible reality in which we have to always hope the capacity and the possibility to leapfrog some of the mistakes that we have done in the West in developing cities and trying to understand ideas of progress, that somehow we actually saw that with this short period you had to develop but also leapfrog many of those conversations.
And yet, for me, what was also fascinating was to see in Mexico City, when you are talking about the cosecha de la lluvia, what a wonderful term, and concept, and also the kind of structures of labor and care and empowerment that you're producing through that. I think it was fascinating to see that, and also the entire relationship between construction and deconstruction and restoration. I think there are a lot of lessons to be learned from that. But it's also this idea of from which authority do we speak from, institutionally, culturally, disciplinarily. I think that to me is probably one of the big questions that I think the CCA, through its own archive, through its own publications, through its own programming, through its own movement, is trying to question and to problematize. And so it was an incredibly diverse and totally cacophonous approach towards what the Barcelona Protocol is. And we don't know, because in fact what we are doing with each edition is trying to identify how do we ensure that the Barcelona Protocol is not just a group of policymakers, is not just a group of people within culture, is not people who speak the same language architecturally, politically, urbanistically. And so for me it was fascinating, because each one of you was very idiosyncratic in your own ways of presenting ideas and putting different cities, different territories, and different ways of thinking forward. I want to maybe open it up if there is one question, two questions. We have literally like 10 minutes. If anyone wants to make a comment, if anyone wants to actually develop forward maybe some other of the ideas that have been brought in here. Thank you. So, hi. Thanks everyone for your fantastic presentations. I just wanted to recall the original program of this act that included the city of Kíiv, that for understandable reason is not being represented here. So I don't know whether I'd like to ask for the few of us who are here for a minute of silence for the destruction and casualties of the city, or an applause as a sign of support of what they are enduring for over a year. So, what do you think, Eva? What do we do? Should we... I think we should do both. And I thank you for doing this, because I was hoping to do it at the end of the event, and I'm glad that you identified that you read the program. No, I have a microphone, but I think it's... Okay. I think we should do a minute of silence. Let's do it. Thank you. Thank you. And I have one question. It maybe unites all the presentations of all of you, and it's about the importance and the agency of neighborhood. I think all of you talked about the proximity, collaboration, community, people, power, care, and so on. No? And as I've been talking and working with Dongwu for so many years, maybe he can start the answering, because I think your presentation about the productive urbanism starts with your research on neighborhood units, no? So how the institutions, important cultural institutions link with their neighborhoods, how do they should be like the first people to deal with. And all other projects are very much, I think, related to the idea of neighborhood, no? Yes, thank you for the question.
First of all, I'd like to say that that all these, even during the presentation, I've already so much inspired and learned from the presentations, and perhaps I would like to say that the production urbanism is something that as you may know, that concept is not new, right? So it's been there for a long time, and a lot of socialist cities also try to apply the concept in their cities. And one of the reasons why I bring that up at this moment is that perhaps we're living in a different era, and perhaps the model that the socialist cities tried to apply in the past century may have failed. I don't know. I mean, I don't want to say the word failed, but still very controversial. But maybe did not work well in the past century, but probably it could work now. But I think the importance of it is that that there's a people behind that concept, right? It's not just about let's make more benefit for the industries or for companies, whatever. But the concept behind it is how to make people more, let's say, livable in the city. So I think that's a very important idea and concept at the moment that we have to think about. And as I said in the last, in the final part of the presentation, it's about how do we abolish or remove the social segregation from now on. I think we, for a long time, we took it for granted that these social segregation or class separations are kind of normal in a city, right? But I think that when we have to move on to the next model, it should be less about segregation, but more about integration, I think. I don't know whether that addressed your question, but yeah. I mean, I think it was a fantastic question. Thank you for it. And there is also an exhibition as part of Model that you can actually find in the -1 floor of the Design Museum that is called 73 Barcelonas, that actually does look into the totality of the city, but from the point of view of the neighborhood. One could say that is the empathic unit of urbanity, no? And so how do we understand the neighborhood as a form of catalyzing and constructing the city as a whole and vice versa? And how do we define neighborhoods in the changing city? I think the videos of Giovanna also are telling us that there is an entire new network at play that is defying the neighborhoods in their old traditional sense, and that entire new issues are emerging from issues of, I love the term that you use, the unhomed, yeah? Like, what is the neighborhood of an unhomed community? What is the neighborhood of people who actually feel solitude or want to be alone? What is the neighborhood of those ones who actually do not want or can't belong anymore to the structures of the cities that we keep on designing and building for? I think that to me is a very provocative question. Yeah, go ahead. So I think, as Eva was saying, is the question, right? Like, I think when I think of institution and I think of MACBA, for instance, particularly an institution that for many, many years have felt detached from the community, I think that's a critical issue, no? And when we talk about perhaps in this particular moment of decolonization of institution, I'm also talking about the decanonization of the museum, the disturbance of the disarticulation of the museum's dramaturgy, no? Like this sense that Albert was saying earlier, no? That the museum is not enough, that the museum has to be places of study, reflection, discussions.
we have been also talking about democratizing the museum, but making also the museum radically public. No? We have now a space that has never been before in the history of, like, almost 30 years of history of the museum, a space in which the community has their say, right? Like, and we have opened a space which is not to present the community somewhere there, but a space of interaction and co-sharing, co-responsibility, co-production, to generate a voice in this sense of the challenging of these notions of a democratization of a public space. We are creating I would say, a museum of affection, no? In the sense that affection is this capacity, transformative energy, opening up, for instance, no? As we hope for 2024, the ground floor of the museum, for it to be free and for it to be an extension of the square, right? It's more like an outside coming in and than the other way around. And it's so curious because we, of course, have the architecture as a difficult element to overcome. No? If you remember, it has to do also with the sense of, and I'm going to finish with this, with the sense of modernity looking for a structure that somehow leads you to a progress or leads you to something else, right? Like in the Mayer building as we see it, when you are in the atrium of the museum, you cannot see the street. There are only 2 points where you see it, right? And we have this incredible, that's something that could be, you can only see it when you start going up the ramp. Like at the point where the ramp starts is where you have a clear view of the neighborhood. And you have it as you walk up, and I was thinking what Beatriz was telling us about Guedes, explaining what it takes to go up to the ramp. We are invited to enter into a museum, which is a building that you start detaching yourself from the present moment, from literally the level of the square, to go somewhere else, to go to a different time, right? And for me, that's an issue, that's a problem, that's a thing or an opportunity, let's say, to work differently with the museum. Because you go up and you're detaching yourself from the neighborhood to whatever the museum is promising. So we need to do better into creating that connection. I think Jardín Ambulante, which is the name that we give to this space, the mobile garden, is going to allow us to hear, we have a listening device, this is what it is for, to hear better what the neighbor wants from us, but also to understanding that it's not only there located, like let's say a situated knowledge, a situated place, but also it's part of the circulation of a larger space that we call Barcelona metropolis, etc., etc. No? So all of those things are, but definitely being more porous, being a space that has to be radically public, and being public is doing what we do, so we have to do more than that. I think the history of Barcelona, and we have a few architects here that have actually shaped and built it, is about the birth of a city out of a series of neighborhoods in some capacity, and how and also a series of cities, the way in which the shape of the city as we have it today is actually the birth and the articulation of all those different neighborhoods. And I think the question here is how can different projects within a city serve and articulate some of those questions. I think it's up for grabs when a museum has a neighborhood, but also has a city, but also has an international community. We just, awarded this year a city award to a library, La Biblioteca de Gabriel García Márquez, was the last library of a 40-project endeavor of trying to build public libraries for each neighborhood in the city. There are the civic centers, like La Farinera across the street. There is this kind of infrastructures of cultural production, of civic participation that are truly public, that in fact sometimes we don't participate enough in. And I think it would be very interesting to comparatively make an analysis about what infrastructures for public debate, for civic decision making, for collective design processes each city does have, but we don't have the capacity to do that, but those are amazing questions that emerge from it. Do we have another question or comment from the audience? Yep, there you go.
Bueno, voy a hablar en español, disculpad. Antes que nada, agradeceros a todos por permitirnos la oportunidad de conocer vuestro trabajo. Y bueno, pues mi pregunta viene un poco directo a Albert, ya que estudió en la ETSAP. Y como estudiante de arquitectura, y haciendo alusión a todos los proyectos de todos los profesionales que tenemos aquí, quería preguntarle cómo es trabajar fuera del entorno en el que has estado toda tu vida y en el que has trabajado, y cómo las diferentes estrategias que nos han presentado hoy todos los que están aquí nos pueden ayudar a nosotros, los arquitectos y futuros arquitectos, a sintetizar estas ideas e intentar dar como resultado una opción que sea viable para cualquier entorno urbano y a cualquier cultura y a cualquier posición socioeconómica de todo el mundo, porque yo entiendo que usted ha estudiado en la ciudad de Barcelona como estudiante, y salir a Canadá y trabajar y conocer la cultura del lugar y todo eso es como un cambio radical, y yo me pongo a pensar, si en el futuro trabajo fuera, ¿cómo sería sintetizar este cambio tan radical? Y cómo hacerlo de manera efectiva, y bueno, eso sería. Bueno, muchísimas gracias por la pregunta, y no quiero entrar tampoco en mucha historia personal, biográfica, pero yo creo que hay muchas preguntas ahí. Por un lado, me gustaría resaltar que la producción de la arquitectura puede tomar múltiples formas que no son solo la construcción de edificios, ¿no? Digamos que la forma de pensar y de producir arquitectura, pues yo me dedico a las publicaciones y me he dedicado a las publicaciones desde mis estudios de arquitectura, y para mí eso es una forma de producción arquitectónica, de contribución al debate arquitectónico. Lo mismo pasa con las exposiciones en el CCA, lo mismo pasa con los programas de investigación que proponen nuevas ideas, nuevos temas de discusión que de alguna forma están dando respuesta y abriendo nuevas preguntas para el debate arquitectónico. Luego, yo estoy efectivamente aquí en Barcelona, pero también durante los estudios uno siempre está expuesto a muchos inputs, ¿no? A través, en mi caso, tal vez ya las publicaciones, pero creo que eso es fundamental, ¿no? No, la Escuela de Barcelona o cualquier otra escuela de arquitectura no opera en aislamiento, sino que siempre forma parte también de redes. En el caso europeo, la importancia de Erasmus me parece fundamental en construir también una forma de pensar que pueda ser fácilmente comprendida y desde distintos puntos de Europa, donde hay como preocupaciones similares, situaciones similares o distintas, pero que hay estos intercambios que realmente pueden ayudar a plantear la importancia del trabajo propio. Y como decía en la presentación, me parece siempre muy importante hacer ese ejercicio de salir del espacio propio, del espacio seguro, para poder entender hacia dónde uno quiere ir y cuál es la importancia del trabajo. Con lo cual, yo creo que todo eso forma parte de nuestro entorno diario. Yo creo que aquí tenemos, por ejemplo, esta muestra de cómo aquí en Barcelona, de repente, Eva, Frank, crea un acontecimiento como este que trae a gente de todo el mundo, y la idea de un modelo no es un modelo para Barcelona, es un modelo de discusión de alguna forma. Está creando un modelo de encuentro en el que podamos debatir qué es la arquitectura, para qué sirve la arquitectura. No sé si eso responde a la pregunta. Gràcies, Albert. It's not me alone. Yeah? There are like 200 people behind this project, many of them in this room. I know, and I must say you're doing an amazing job. I would also like to compliment the work of Hotaru, who have been extremely helpful and efficient, and I think it's great. It's always understood, but I think it's important to say. As a way of trying to close, I think, Teresa, I would like you to actually maybe, after seeing and hearing all the works and everyone else, maybe there is something more about, I like the idea the protocol is a space for recommendations.
qu'est-ce que vous pourrez recommander, par exemple? Merci. Je voulais d'abord faire un commentaire sur les projets que j'ai présentés tout à l'heure. Je n'ai pas compris le nom du jeune qui a posé une question tout à l'heure. Je crois que les projets, on peut les copier, mais il faut les faire ou il faut l'adapter à chaque environnement. So from the projects that she has been showing, she thinks that projects can be copied or followed, but they have to be adapted to each situation, to each context. Nous avons à Maputo plusieurs partenaires et chaque partenaire, il nous amène une idée différente, mais tous les projets, ils sont construits de façon que nous voulons les faire à notre environnement. So the different projects that they are developing in Maputo, they are done with different partners. So each time it's a different experience, but it's how they want to develop them. Un autre commentaire qui peut-être n'a rien à voir avec ça, c'est Maputo, elle a deux façons. Il a la façon que j'ai présentée aujourd'hui, mais à la façon aussi qu'on peut dire que c'est la façon Barcelone. So there's two ways of understanding Maputo, or the changes, transformations here. One is the one that we have seen through these projects. Et l'autre, c'est une façon, ça c'est une façon d'autre? C'est-à-dire qu'il a une évolution. C'est pas tout ce que j'ai montré, mais il y a un côté urbain. So there's also an urban facet or an urban context in some of the other ways of doing also in Maputo. Cette semaine, il y a une mission Barcelone qui était à Maputo parce que nous sommes en train de faire un partenariat pour construire une ramble à Maputo. So, well, this week there's been like this project or this kind of conversations to find a partnership to build this Rambla in Maputo, so with the city of Barcelona. Donc, pour les recommandations, j'avais écrit trois choses. Je vais le lire ou je vous laisse lire. Oui, directement. Oui, c'est bon, merci. So, recommendations. Mozambique is very vulnerable to the effects of the climate change because of where it is geographically, and it's also next to the coast, among other things that make it vulnerable. To kind of make the governments follow the different researches or ways of discussing to find a better solution in terms of the material way to apply construction which is more resilient on different infrastructures in terms of infrastructures and collective use. In terms of mobility, the efforts that have to be taken have to do with improving the communication systems, connection systems, to create and develop corridors or ways for public transport and also for school transport. To create new centralities, to decongestion or to have less density than the big urban centers in the short term, but also in the middle term. With this modernization, with the extension of the cities, different phenomena can be identified, like gentrification. So it's important that these solutions, that these fast solutions are found in order to minimize all these negative effects. Merci. Thank you. I mean, I think we all need to give, like this was an amazing performance. Can we please thank you? Thank you, Ivan. I don't think that there is a possibility to have a better translator and more knowledgeable mind to be able to actually do this on the spot like today. I mean, sincerely, thank you so much.
I will return the favor twice. Vladimir, I think you're the last one to speak. We have 1 more minute before we close. If you actually want to say maybe some more reflections, maybe the last few words, I want to thank you for being here. Gracias. Pues creo que planear la ciudad es planear el futuro de la humanidad, no solamente como creadores de política pública, sino si no nos ponemos todos a cargo de eso como población en general, no vamos a poder tener agua, alimento, nada en realidad. Entonces creo que es algo que tenemos que poner justo como lo propone el festival, empatía radical, ¿no? De otra manera no hay futuro posible. Esa sería mi reflexión. Me complace muchísimo que, de hecho, muchísimas de las instalaciones están hablando de cuestiones como esas, pero que aquí todavía también tenemos que establecerlas y reflexionar con ellas porque todavía no son el canon, ¿no? Todo eso son, muchísimas de las cosas las sabemos todos, pero parte de la misión del festival es acercar esas cuestiones a la ciudadanía y a todos los públicos. Quiero darles las gracias a todos. I want to thank you everyone. Merci beaucoup. I don't speak French, so this is the best I can do. I just know if you have noticed that the facade is flickering with pink and green. Aquests 2 colors que constitueixen la identitat d'aquest festival que Araúna ens ha dissenyat i que aquesta nit, fins a les 10 de la nit, estirà enviant missatges a través del codi Morse d'empatia radical a tota la ciutadania. Ens permetrà també donar potser una senyal de que algunes coses estan canviant, que necessitem nous colors, que les estètiques són qüestions superficials però que detrás d'una estètica també hi ha una política i que aquí també el que estem intentant és a través del festival fer aquesta doble reflexió. Us vull agrair a tots i a la Torre Glòries, al Mirador Torre Glòries per haver-nos donat aquesta oportunitat, a tot l'equip d'Otaru i la producció i tota la gent que ha fet possible aquest esdeveniment. Moltíssimes gràcies a tots. Thank you everyone.